Here we go, here we go, here we go. It's the full moon, first day, second day, tomorrow, third day, Sunday. Yours truly, I love to commence, begin here. I'm always on the march from a few minutes. Actually, it's more than 77 minutes already. Always gonna march for the butchers, bakers, nurses, doctors, and firefighters, truckers, electricians, and the plumbers. Gotta commence, begin. Grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill's paid, and got that food and got that coffee, and on a fitness journey. Full moon special 3-day marching dance workout. Always busting a little bit of that dance choreography, and I love to commence, begin here. This beautiful big building there. Oh, I got 4 seconds. Gotta rush, 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 rush. 4, 3, 2, and 1. Made it just in time. Always turn your heads left and right when you cross the streets, because sometimes the brakes malfunction. The citizen driver might press the accelerator, and we're heading now towards my second home, 5th day in a row of a workout. I gotta get a minimum 5 because from June, July, August, September, October, November, 6 months, I gotta get minimum 25 hours of marching, dancing workout. And of course, during the other 6, I have to get a minimum of 20. So 25 from June, July, August, September, October, November. So until basically from 1st of June until December 1st, I gotta do minimum 25. And that's how I usually do 5, 4, 6, 6, 6. And I got 5, 4, 5, 6. And that means I gotta do a minimum of 5 today. So that's where we are onto the mountain. It's already I think 7:44 p.m. Full moon edition. Saluting the firefighters, bakers, butchers, nurses, doctors, public workers, all those of course involved in the production, distribution of food, and always marching a little bit for them. For those in the aviation now, if you're an aviator, and crane operators, I always admire crane operators. It's something that Rock&Roll, that's what they enabled us, of course, to build the buildings, sky rises, and it takes some cranes to build higher up sky rises, and I'm always a fan of the cranes and what they do, and that's something which, of course, is a passion of mine, a little bit of a fetish. Got a crane fetish, and here we are marching east, and we're gonna cut all the way here from Westmount. We're gonna go all the way up the mountain towards the sunset, special full moon edition. And although financially stressed, that's my only stress now, financial. I was a bit moody these 4 days before I left to work out, but whenever I go to my second home, my mistress, the forest on the mountain, my doctor, I always feel better also when I got a little bit of that gratitude. And I saw already 4 couples holding hands and kissing, and that always gives me some hope, because it's not all about the money. So I always love to see people doing a little bit of that good loving melody, and a little bit of that huggy hug, and that's always something which always gives me a little bit of that extra joy, I guess. Because it's not all about the money, but that's of course something which I gotta be meditating about in all the circumstantial positions where we are, so that's always fun for me too. As an event on these long marches, whenever I see some couples, whatever the case may be, I play that rainbow, so I am androgynous, pansexual, N.A.C.W.P, I have Asperger's, but I'm an artist, athlete, philosopher, geopolitical theoretical analyst, and theorist, and mystic. I believe in reincarnations, and I guess you got enough of my faith. Now it's time to focus towards the city. We're approaching the conditions, the downtown conditions, and of course more concrete jungle type of environment. And although of course I live in an urban, of course in Montreal, Hawk Island, I live in an urban place, but that's what it is with that, and that's what we gotta get doing with that, so that's what I gotta get doing, of course, to get it on the go, and that's what we have to get doing on the leash, to unleash, I guess unleash our fitness activity is what I want to say, and that's what we have to get doing with that, so something which we gotta be on the propositions, that's what it is. And something which of course is a joyous momentum for me.
a joyous occasion, you know, to go on these marches. The privilege of civilization here surrounding me on the go, and gotta get it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, the plumbers, always for the electricians, those daycare workers who changed some of those diapers today across the empire. Let's constitute the democratic Imperial Republic, the union, of course, of Canada, United States, best via my Trinity theories. And you know, it's a Dragon versus Trump special edition. I have been and will continue to challenge Donald Trump to a boxing match. Let it be known, first understood, that I'm a Quebecer Canadian, and I was also born in the United States 3 times. Once as a woman, post 76, twice as a man, served in the United States Armed Forces twice, post 76, and that always gives me a little bit of that joy, you know, to see my uncles, cousins there holding a little bit of that loving rock and roll, and that's what we got. And that's how we got a little bit of that butchers and the bakers and the nurses, firefighters now. The truckers on the road, you know, always putting these marching steps for them across the 63, across the Collectif, the North America Civilizational Complex, across the 10, the 50 and the 3, which we're gonna unite in the super states, the Imperial super states, you know, for the coming union of our democratic Imperial Republic. The king is absent, brothers and sisters. It's time for the Republic. It's time for my debt refusion theory. It's time for the Republic. The king is an absentee landlord, you know. It's us and all who come to join us here. It's time for some changes, and I've been suffered struggle, you know. My problem, major problem, is because of Asperger's. I am different, and this difference comes with some social impediments where I have more difficulty and encounter more difficult obstacles than the majority, the 99.56% of the population. The 99.56% of the population. You, the 99.56%. Did you notice? And of course me, the 0.44 percentile, because Aspies were less than 1%, less than half of a percent, about 0.44%, you know. Asperger's, Aspies, there's not a lot of Aspies in the world, you know. Look at this beauty with that, and that's how we gotta get doing on that. That's how we gotta get doing. So we gotta get doing on that, you know. That's how we gotta get loving, you know. You want some of that good loving, and that's how we gotta get doing with that. That's how we gotta get on that go to get it loving, and something which we have to be sometimes more prone to discussion, because it requires a dialogue, you know, to build bridges, small bridges, medium bridges, bigger bridges, huge, mega, strong bridges. All those 4 types, of course, there's many subtypes, but I just gave 4 as a category of the build bridges necessary to build the bridges for our understanding of myself, part of this tiny small fraction of the population of the community of Asperger's, of course, who constitute 0.44%, and the other majority of the population, you neurotypicals, who constitute 99.56%. So we always got to build bridges. Those build bridges, sometimes, of course, it varies from individual to individual, and of course the variations from individual and individual. It varies, of course, interjectionally and intergenerationally as well, because some know what Asperger's is, some have no idea and are totally clueless about Asperger's, you know, about Asperger's. Some are totally clueless about Asperger's, you know, and have no idea what it is, and some know what it is or have a brief general idea of what Asperger's is, and some are willing to learn more about it. And so what is and what is not Asperger's? And Asperger's is, we gotta commence that it's not a mental illness. So Asperger's, it's NOT in the negative. It's not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition which makes us predisposed to special interest, to weird, awkward, strange, odd characteristics, and that's how we gotta get doing like that. That's how we gotta get doing like that, and we gotta get doing for the butchers, the bakers, and that's always something which we have to build bridges, you know, consequently, to build bridges of neurodivergence between us neurodivergents and of course the neurotypicals, which constitute the majority of the population, you the 99%, you know.
So it requires a certain level of understanding, but also a simplification. So to be as simple as I can, what I am, an N.A.C.W.P, means that I have these N.A.C.W.P traits. Again, they're not symptoms. Symptoms are for an illness, a malady, right? Asperger's is not an illness, it's not a malady. Our brains, the N.A.C.W.P brain has these mutations. So the mutations make us, of course, that we are weird, strange, awkward, and odd in certain manners. So our mannerisms are something which, of course, can be odd, strange, peculiar, weird, right? The way we interact and we speak as well can be, of course, more can be, of course, more different in certain manners more than others, depending what are we speaking about. Because of course, if I am engaged in rock and roll, writing rock and roll, or freestyling rock and roll, then of course I am rock and rolling. When I discuss geopolitics, then I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, and of course mystic. Oh, somebody had left some. Oh, that's nice. Hey, that's very good. You see? Oh, nice. Somebody had left some salad. Guess I'm gonna. Best before June. Gotta be eaten today. Okay, I'm not gonna take this. I'm gonna leave it for somebody else, but I hope somebody will take it. Somebody will take it and eat it before it goes to waste, because I guess. Do I have salad? I have salad in a backpack. Actually, I have 2 romaine lettuces, so I don't want to overdo it, but that's good salad for you. That's a good intake of what you need to eat, and it's always saluting to those who make a little bit of contribution for food security. And I just hope that at least half of it, 3 of the 6, are eaten, today, because it's something which is important to eat, Essen. Say that I, of course, myself, with food security wise, it's always an appreciation of those who are involved in food production across the 63, the 10 provinces, 50 states, 3 territories. Food security is such as an important element of our civilizational complex, right? Because everybody gotta eat. And back to Asperger's as I march now towards the sun. So it's not a mental illness. Asperger's is this neurological mental divergent condition. Oh yeah, somebody holding hands there. I see blurred. I was prescribed some of those glasses, but that brings me a little bit of joy, and always got a little bit of smile when I see that. That's also hope for me, because it's not all about the money. And Dragon Army, Dancing Goddess Army, we're going to have to defend the lovers also, and rehabilitation of our brothers and sisters who are also have lost their liberty and are incarcerated. Because as I sing rock and roll for the boys and girls, and my brothers and sisters in blue, boys and girls in blue, my brothers and sisters in blue across the 63. I also gotta sing that rock and roll, I also gotta sing my brothers and sisters, our boys and girls in blue, So that's what it is, and now I'm going to the mountain all the way, and that's what we do, and so we gotta get doing, man. For the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, plumbers, operators, crane operators. And back now, as I go up the valley, I'm going to discuss what Asperger's is, or what Asperger's is not. And it's not a mental illness, so that's where we start. And it is a neurological mental divergent condition. We have these mutations. Of course, they're not outwardly visible, so they're not visible on the cranium, on the brains. So it's not that they're visible on the cranes, It's not a visible outward exterior appearance.
It's internal at the microscopic level. Think about it in terms of how the microchips are. So the foundation of microchips, of course, is microscopic at a nanoscale level. So that is exactly what the same mutations of the brain are exactly at the nanoscale, at the micro level. So those mutations and those brain mutations have something, a sentiment, and of course a sentimental aperçu of myself as an individual aspie in terms of the consequential, the feelings and the emotion and the turmoil and the problems that come with having Asperger's, and finally now the joy, I guess, and the blessing through the curses. But of course the science behind it is these brain mutations, which again, they're not visible outwardly, they're internal. So these mutations are internal, you know, internal. Beautiful yellow flower there. Beautiful flowers, the whole thing is really beautiful if you, wow. So it's internal. Internal. So I beg. Now just for commissions because I'm broke as a beggar, I guess. But I implore, please do not say that Asperger's is an illness or it's a malady, psychological malady, right? Don't use that term. Don't use that terminology, please. Beg of you. So it's not a mental illness. It's a neurological mental divergent condition which makes us predisposed, and the causes, so what causes Asperger's, again, is inconclusive because it could be part or a mixture, combination of both hereditary, and now we're going up as you see, down up the mountain, hereditary, biological, that is genetic composition or cause, or environmental. So it's inconclusive what causes Asperger's, and it's also known as HFA, but I've used both terms. HFA, high functioning autism, on the spectrum of autism, but it's high functioning. HAFA, H for high, F for functioning, A for autism. High functioning autism, aka Asperger's. So the three main problems that we Aspies encounter in our manifestations of our Aspiness are, of course, lack of friends. I have made many friends, especially at the Pride parades. Made many friends at the Pride parades. Exchanged numbers and one call back that yeah, that's a problem for us. But from now on, it's July, first day of the full moon, going on the second full moon, 3-day rite. Spiritual, mystic, philosophical, psychological cleansing. That 93 Thelemik gang. Goddess, Jodi, DSS, bless. From now on, friends, with benefits only, or vice versa. Pledge your legions. Our family support my dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across the North American civilizational complex, the dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom, that is for the empire, democratic Imperial Republic, to fuse Canada and United States in a public-private partnership way, and via my Trinity of theories, the DRT, Death Fusion theory, the CIT, Citizen Integration theory, and the DFT, which requires a mass public-private partnership across the collective North American civilizational complex in order, of course, to fuse, and of course to interject, and of course to say where we are here from Montreal, Hawk Island, N.A.C.W.P, Hawk Island, Montreal, and the North American collective, and take some mass public-private partnership. And of course that's what it takes, and that's what it does with that, and that's how we're gonna get rolling with that. So saluting the bus drivers. Problem with lack of friends, and now is not a problem for me, but the problem now is my financial, financial problems are only
only have a financial stress, money-wise, money problems now, financial, but I'm rich, affluent, wealthy, super affluent in geopolitical analysis theory and strategy and rock and roll and dance moves, dance choreography, a little bit of art and moves with that. And of course, parallel to that other problems is of course a lack of employment. So also the problem is not just the lack of employment also, but the high suicidal and depression rates, way too high. It's 9 times higher than the 9 times higher the depression and suicidal rates than you, who are the majority. So it's paradoxically high because we are a tiny minority, yet it's 9 times higher. So for one neurotypical of you, 99.56%, who are the vast major majority, and us, the tiny small fraction of the population, which constitute ASP percentage of the population, which is less than half of a percentage. It's about 0.44% in North America, and it's 9 times higher, the depression and suicidal rate. And I was depressed and suicidal, and what got me out of being depressed and being suicidal was crossing Canada coast to coast. It's gonna be 8 years in August, when I went to Vancouver, 2017 summer. August 2017 went to Vancouver, and then in September 2017 I went to Halifax. So I went to both oceans that summer 2017. I crossed Canada coast to coast with an anonymous friend who wasn't my friend because of the money, because I never had any, and you know, that's what it is with that. And so I gotta get on that go. So, cause I know, you know, so my anonymous friend, I gotta give a shout out, has donated me one of the major books, with 2 books donated, and one book which was rented. And of course, the book which was rented, the 2 books which were gifted, and the book which was rented, I got like 4 times, took it out for me for a few months, and I reread, especially some chapters. It's called Appreciating Asperger's Syndrome. Appreciating Asperger's Syndrome, and that made me learn how my difference, because I've been diagnosed by several people for years, and I never really accepted, I never really accepted my difference, because, when you have Asperger's, you're different. And only in the past, during COVID, which I survived COVID, thank God, is blessed. I thought I was gonna die between February 2020 and March 2020. Between February 2020 and March 2020, I thought I was gonna die, and that's a beauty. I could give my anonymous friend, buy her a house, and that book is a major house, of course, which was built, and this is quite extensive here, close by the mountain, my second home there, Mount Royal, and that's all we got, and that's all we're gonna do, and that's how we're gonna get it on the go to do it, and to get on that appellation. So that is the Appreciating Asperger's Syndrome. Is of course a book which I strongly recommend to all who are willing and loving to learn a little bit more about Asperger's and myself, how because of my aspiness and many aspies, we're vulnerable, very vulnerable for abuse and misunderstandings, and because our brains have these mutations, they're not visible, and thus how we interact and sometimes how we speak, we might be very much misunderstood, So there might be misunderstanding, There might be misunderstandings in terms of how we communicate, how we interact with fellow neurotypicals. And these misunderstandings are just because of the brain mutations, There's nothing really you can do about it because there's no medication. You cannot medicate Asperger's. And aspiness cannot be medicated. You just have to learn to manage the characteristics, again, not symptoms. Symptoms, again, is for a mental illness or for an illness. And I love these flowers here. Thank you, public workers, for that work. So again, you gotta keep that in mind. Look at that beautiful downtown, eh? That's Montreal, Hawk Island. So that's what you have to keep in mind. That it's not an illness, So it's not symptoms. I don't use the word symptoms, although some people do. Characteristics, and
And that's what should be used. When we have another problem is the high unemployment rate, but it's really, 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 really unacceptable, to be honest, because it's 80%. 80%. We're gonna enter by the other side there. 80%. Can you imagine that? 80%. 80, 4 out of 5 Aspies are unemployed. The problem is, we as many Aspies, we have a lot of jobs. I had a lot of jobs, especially during COVID, some a few weeks, a few days, a few months. Some even 4 months, 3 months probation, but not long term. And that's problematic for Aspies because we are different, and our difference sometimes manifests and with our characteristics, not symptoms, which can be odd, weird, strange, and sometimes socially more inappropriate or unacceptable, and sometimes even Aspies because of certain inappropriate behavior. We end up before a court of law. There was a chapter there in that book that sometimes the Aspies end up before a court of law because we breach certain societal rules and norms and regulations, which don't come easy for us, you know. Like, we have to be told more directly certain things because it's because of those brain mutations. It's hard for us to read social dynamics on cues, you know. I learned more and more and more and more, but because of that book especially, and in parallel to the other readings which I did because of that book, but because of those are of course something which of course have to be interacted on, you know. It's so perfect timing. So those are the problems, 3 main problems: high unemployment, lack of friends, friends with benefits from now on, thank you, know what to expect, you're black, white, rainbow, man or woman, you want to be a friend with benefits or make some loving, you got to be of age, always open for work, commission business. My only stress now is financial, and look at these rocks. And we have special interest, and Aspies, those special interests give us a lot of joy. See the river there? Give us a lot of joy, but they're also called obsessive interest. But they're not, I don't use the word obsessive, because for me, being involved in my trinity of special interest, aka obsessive interest, it's natural. It brings me joy, it's something which is just part of us. Our daily routines, rituals, and habits are just part of what we do and what Aspies do. It's called ritual, like routines, where we're involved in routines and rituals, routine-like rituals, where we are mostly involved in those special interests, whether engaged in study, working, activities, whatever the case may be. My holy trinity is geopolitics 24/7, the analysis of geopolitics. I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Also, sports and fitness. Dancing is my favorite sport activity, although I love gridiron, North American football. Give some charity, reduce the ticket cost. NFL, NHL, NBA, MLB, please give some tickets to the firefighters. To the firefighters. To the public workers. And of course, rock and roll. So see, you can enter by here if you want. Here's my second home, Mount Royal. It begins here. You can go up. We're gonna go all the way to the top. I'm gonna clock it back because today I don't want to do more than 6 hours. So if I'm back by midnight exactly, that's midnight and 1 minute. That would be exactly 6 hours. But if I do 5, is okay, because that's gonna give me the minimum 25, which is required. And only I did a little bit less because Tuesday I went to see a movie with my anonymous friend, Ballerina. I recommend it. I am calling, before I forget, I'm calling for the proceedings, and the proceedings
the proceedings, proceedings of the, proceedings, 1% proceedings of whatever Keanu Reeves made and whatever the gross income in the past 2 weeks was to be donated to Texas relief efforts and to families and for Texas relief. So if it's 100 million, 1% is a million. 100 million, 1% is a million, right? 100 million is 1%. That's my call. N.A.C.W.P, artist, athlete, philosopher, geopolitical, clandestine theorist, and mystic marching in this vlog. My work as a YouTuber, and I think in the past 4 weeks I got 4 new subscribers. It's friends with benefits only. Pledge your allegiance, you know where I be. Hawk Island, Montreal, going atop my second home, the mistress, the forest, my doctor mountain on the mountain, and my second home. And please don't leave boxes and anything like that there, especially on the mountain, because we got special flora, fauna, which we're trying to preserve over there. So it's always something which I am calling not to, not to be overly neglectful of the environment. And that's it for that. Asperger's, again, we have these special interests and we have these odd characteristics. It could be repetition of words, sentences, or phrases, and it could be ekalela, meaning repeating the same phrase, sentence that somebody else says. And our interactions, sometimes with the way we communicate with neurotypicals, it requires lots of patience and explanations, and sometimes just understanding that our brains are different, and we don't mean to offend necessarily. We don't mean to offend, but of course we have this difference, and I am different, part of this tiny minority, and there's no medication. I gotta manage my characteristics. That's it. That's all on Asperger's. Encouraging all to work out, train, exercise, support the dream. The dancing goddess in the dragon kingdom is now gonna say, of course, that it is a Dragon versus Trump edition. Nothing personally against Granddaddy Trump, that LOV, my brothers and sisters in the USA, and if there would be ever an invasion, I'll be the first one to run south down the border. I would have voted for Biden and Kamala, but I would have been the first one to run, because I'm a Democratic Imperial Republican, or Republican Imperial Democrat, pro-liberal, love universal, revolutionary centrist. My centrism is tied hand in hand with my trinity of theories, of which, of course, the CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Detro Fusion Theory, and the DFT, Democratic Fusion Theory, which have been and will continue to call for the implementation thereof via the 4th dimension LOV. So you know that if there would ever be an invasion, I will be the one running towards the US border to try, of course, to salvage and to be of some help, whatever help can be with that, and whatever help would be that I can give in terms of brains and muscle, because as I am an independent geopolitical clandestine theorist and strategist, my strategy is for the North American Collective, fundamentally binational, for Canada, United States, Interpol, and of course afterwards is for the NATO complex, the North Atlantic Organization. Furthermore, of course, first for Canada, of course, but afterwards for binationally for Canada, United States, then for NATO, and I guess the 4th dimension to that trinity would be for the whole world and achieving maintenance of a new bipolar world order. Not in the psychiatric, psychological sense, but I'm making a reference to my bipolar strategy, my bipolar geopolitical strategy, because my geopolitical strategies are consequently for the fusion of Canada, United States, and create two complementary covenant and cooperative institutions. PPP-based institutions, and of course to be consequently for the Trinity SSD, security, service, and defense for the complex, North American integrated complex. Beautiful flowers there, and got my brothers and sisters who come to join us here in the North American Collective. That's all we got, and that's how we got to turn our heads left and right, because there is the malfunctioning of brakes, which is a possibility. My fellow brothers and sisters, drivers, citizen drivers, can press the accelerator instead of the brake, and that's what it is with that, and that's how we're gonna rock and roll it. If you want some rock and roll commission, pledge your allegiance, support the dream any way, shape you can, and it's a Dragon versus Trump special
always have been and will continue to challenge Donald Trump. But as I say, fundamentally, that I will be the first one to run towards the border if there will be ever an invasion from the east and from the west, eh? Because my brothers and sisters, I was born just like George Patton believed in reincarnations, although I was born sometimes a man, a woman, a priestess, ancient Egypt, Rome, ancient Babylon, Sumeria, and I was the Pythia, who orated the Erythrea, Pythia, the Oracle at Delphi, Pythia, who orated the great Erythrea, that is the constitution of Sparta by Lycurgus, Lycurgus, from what we know in the translation of the name in proper English, but there could be some mistakes on was he mythological or not. Maybe he was like a ghost. A little bit of that sunshine. I'm not Apollo, Rock&Roll 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, plumbers, electricians, the bakers. Today is July 11th. Going on the second day of the full moon. I'm gonna salute my brothers and sisters in uniform. Here. See, we got some tanks. We got the D&D. Gonna paint this red, sending some LOV. We got a fuse, create the complementary for the 21st century public-private partnership institution, fused with all institutions and organizations for defense, and to merge via my complex philosophical complex, the PPP, public-private partnership called thereof, to constitute a new institution for the 21st century for total S, total service, total security, total defense, the SSD legions, that is the Dragon Army, colloquially known for the 21st century, or the Democratic Imperial Republic forces for total S, total D, for security, service, and defense. And we gotta get some of that loving for them, and that's what I'm gonna discuss. My brothers and sisters, you gotta read George Patton. On my favorite poem, he didn't mention that he was born a woman. Sometimes I was born a woman, a man in my previous past life reincarnations right here on this island, and 3 times post 7076 I was born a woman, once in the United States, and twice I served in the United States Armed Forces, 2 different wars, 156 years apart. And once I was born a woman here. I lived between 1688 and 1735, a Quebecois here, but it wasn't the Quebecois Canadian as we have today. It was right at the beginning, when it was, of course, Lower and Upper Canada, and before British North America Act, and that was a few hundred years ago. Many past lives incarnation. Like I said, I was a priestess from ancient Egypt, ancient Babylon, ancient Sumeria. As I am a priestess of the dragon now, dragoness, priestess, 24/7. Look at those beauties. Beautiful yellow flowers that I love. And rainbow dragon, androgynous pansexual. Patton, George Patton believed in reincarnation. You gotta read one of my favorite poems, Through a Glass Darkly, THROUGHY, through THROUGH, through a GLASS, glass DARKLY, darkly. Glass darkly, when we're going to see more clearly in the past 7 years by reincarnations. And of course, that's what we do with that, and that's how we got to get that rock and rolling for all those bakers, butchers, nurses, doctors, firefighters, plumbers, electricians, truckers on the road. And that's how we're going to get drilling with that. And see a little bit of the grown here. Grow a lot, if you think about it. Just in 2 weeks, last time we came here, I guess because it's summer, it was hot, and because of so much rain. But yeah, it just grew. It just grows so much. If you check the other videos here, all this wasn't that grown. So wow, just blossomed out of just like the other part where I was 2-3 weeks ago, and just it blossomed in 2-3 weeks. So I'm referring to where I do those on the sideways, where's that railway, to check my past videos. Usually it's about the same routes. We have 4 main routes, and usually we come here, my second home, but sometimes we go by the river or by the other side or by the city. We kind of have four main routes. So for sure, George Patton didn't write about being my wife in a previous incarnation, past lives, but once he was a man and woman, as we approach that sunset now, know that sunset is always happening. There was always a sunset and always a sunrise. Always a sunset, always a sunrise. And of course, that's what we got with that rock and roll, and always sunset, always sunrise. Any second in the world. And of course, here in North America, we got time zones. Montreal, we are on that EST, Eastern Standard Time Zone, sunset. And of course, we got to subtract 3 hours if we are to go, of course, complimentary. We're going to go on the British Columbia and Vancouver, and of course, California, Seattle. If we go, of course, to Washington State and Seattle and California, then we go down by San Francisco,
one of my favorite NFL sports teams, Rocks. We're Empire, not Nation. 49ers, and that's what we're gonna play. And one of my top favorite Super Bowls is, of course, the main three Super Bowls are my 49ers winning the Super Bowl is in the 80s and in the 80s and 90s, and of course in this whatever the case may be in the 80s and 90s, and of course that's what we gotta get doing on that, and that's what we gotta get doing on the love side of things as we go, you know, to be it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, you know, the plumbers and the electricians, all those involved in the production, distribution of food. And that's how we gotta get that rock and roll loving, you know, because it's not all about the money. I'm rich in kisses, trillions of kisses. Here, you know, we can go by this side. Let's take this route now, because we haven't taken it in a while. And you got some beautiful flowers, and now we begin to be in that wilderness. Be careful, the branches sometimes fall, and you might get some of those, if they're still edible, you might get some berries, you know. Top of the mountain, you might be able to get some wild berries here. So gonna let that mane out. George Patton didn't mention that he was my wife in a past life, but 2,600 years ago he was. Once I was his wife, but that's another story for another day. Anybody want a commission? So I'm also an artist, but I'm a mystic. I do believe in reincarnations, you know. It's my spiritual beliefs are a bit on that rock and roll like goddess shit, because I will to build, of which the forgotten goddess temple. Credit my surviving COVID, being depressed and suicidal and broken, almost died, was surprise attacked by a few times, especially once when I was attacked by surprise a few years ago where I used to live, and I got retrograde amnesia. I have memory loss, you know. I don't know if before spring 2014, if I was a junkie, if I was consuming drugs or alcohol, but maybe that surprise attack. I was attacked by surprise. I felt I hit my head on the concrete. I had a dislocated right shoulder, right arm. Dislocated right shoulder, dislocated right arm, and I was bloodied up. Went to the Jewish general. I still have to go probably next week before the 24th of July. Deadline to get to retrieve the archives to see what date was it exactly. When was it exactly? Because I don't remember exactly, probably before 2014, and I have blackouts, you know, it's like blackouts of memory. Blackouts of memory, and that's what it is with that, and that's what we gotta get doing with it. Messieurs, des fois, madame, passez bien comme faut. Salut, bonne soirée à vous. So it is a little bit of that French language, and we gotta get it on the go, and that's how we gotta get drilling, you know. So that's how we gotta get rock and roll, you know. For the bikers there, gotta get out of the way. We love our French, and that's how we love it for the bikes, and that's how we gotta get doing on the love. And yeah, I was attacked by surprise, you know. Fell hit my head and was put on some meds by the doctors who had cracked back my dislocated shoulder, right arm. And I used to live in a very moldy place down there called N.A.C.W.P. It was like a small type of prison cell with lots of black, whitish, greenish, reddish type of mold, lots of mold, M-O-L-D. Like a type of prison cell type of situation, and I guess I served my time, you know. I guess I served my time, you know. So I guess I served my time with that, and of course that was the situation with that, and that is something which we have to be doing, and something to get doing on that complimentary. But gonna go retrieve Ace. I was supposed to go this week, but just this is with my routines, you know, my routines, ritualized routines, Asperger's ritualized routines, and doing other things. Sometimes it's more difficult, you know. That's where I need volunteers, and for the empire, the kingdom, and that's what we gotta get doing on that to left, right, there, and that's how we have to be dedicated on. So that was my movement from that underground small place, and that was that
moving from the underground small place, and that's how we got to get doing consequentially for the left and for the right, and for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and the firefighters, all those plumbers, electricians. But yeah, maybe that's, who knows what if I did. Sometimes it's alcohol, too much alcohol drinking, that makes memory loss. Retrograde amnesia. I have a good memory of the past 7, 8, 9, 10 years, then 11 goes blackout, I have trouble accessing my memory, so it's not that important. All of my work is really my important during COVID, and especially since I crossed Canada 2017, most of my work, although some predates, and I did keep like journals of my life. I have a high school diploma from decades ago. I have other papers of papers for papers, I have papers of papers and that's what it is with that, and that's how we gotta keep it on the go. That's how we gotta get XYZ, and so we gotta get on your XYZ, and that's how we gotta get. That's what it is with that, and that's why I gotta just be in the love, and that's why we have to get going on that, and that's why we have to get building. Here's the mountain and the forest, and something which we have to be on the side of the things, and here's a great lake which you gotta come enjoy for yourself if you will, and I wish, will, bring me the tools, permission, and I will to paint the bridge, the benches on mountain, here benches on the mountain, and it's something which is fun for me to do. So I wish to paint the benches on the mountain, and something which we have to be doing on the benches on the mountain, and we have to be doing consequently on the inner planning of our daily life and routines and activities of which we do, and that's something which we have to be keeping new, of course, new routines and practices which we have on the go for the XYZ, because new habits are best formed, and I formed many new habits, I guess, post when I crossed Canada coast to coast, and that was of course the habits which I have, and sometimes keeping new habits or forming new habits, I don't know, I have my ritualized routine for many years. It's especially since I crossed Canada coast to coast, and it's workout, train, exercise, rock and roll, geopolitics. I predicted what's happening now, by the way, just hydration here. Now we are usually I let about a few seconds, about 10-20 seconds to clear the pipes, and I gotta salute the workers of the Publik who built all this. Really, civilization is a privilege. That was my thesis back in 2023, February of course 2023 was the privilege of civilization. That was my thesis to the world, as the people's doctor of the empire. The civilization is a privilege. Just having lights, gotta go salute Hydro-Quebec, go, and running water, the aqueducts, of course, which was built underneath with brains and muscle. Consequently, we have a lot of work to do across the North American Collective. We have a lot of arbeit. We have a lot of work to do, as of course it's always a work with the individual sovereign and the collective in the transformation and the coming of our empire. Oh yeah, that's what it is with that. And that's flowing here, man. Here, if you like a little bit of that hockey history, dancing is my favorite sport, but you can always colloquially get a little bit of information here. If you notice, has two drinking with the same hand, two drinks. Is it at the same time? I don't know, or is it one after one and they only have one? These are the skates, Jean Béliveau's skates, when he scored the 500 goal here. See? So this commemorates the 500th goal. That's an achievement in NHL. I don't know who scored it more, but you can check if you're interested. 11th of February 1971. So this is French. That's French, and those are skates. So if you're hockey, if you like hockey, Canadian hockey fan, you can check these out here.
See, he's got two. He's drinking two. So this is actually 1965, April 13th. But those skates there, those skates are from 11th of February 1971. So Jean Béliveau, he's a major sports figure of Quebec. It's a famous Quebecois who played a lot of hockey. So these are his skates. See, they're they made him in metal. See, these are the original skates. They're frozen in time there. Anyways, if you're so inclined for that, then you can check a little bit of that if you so like it. Some people like hockey a lot. I guess I put it on the third place and fourth place, and that's how we got to do, and that's how we got to guess a little bit of that. Beautiful. I kind of like what they did here. It's so nice, eh? Public workers. If you don't have a little bit of that, if you don't have a garden, you can come here, my second home, and hey, I gotta say, wow, good job, public workers, the designers. I would love to have a garden like this, but I live in a small place, bigger than where I used to live. You know, it's bigger than when I used to live, but nonetheless, it's of course something which I'd appreciate, like these little things. But please don't leave trash. Sometimes I find trash in these and I clean them up, but this is so cute. It looks like a head of a snake, isn't it? Head of a snake. I guess it opens with the flowers, but so many different flowers which you can see. Head of a snake type of snake situation, but not sure. Maybe. So many different flowers, eh? So many different flowers, man. That's how we got, and that's how we got, and that's how we gonna get it on the go, you know. See, something which we have to get doing like that, you know. It's something which we gotta get doing on the left and on the right, and that's what we gotta get doing on the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and the firefighters, and the plumbers, the electricians, and all those involved in the distribution and the production of food, you know. So that's what we have to do, man. And so we gotta rock and roll with that, you know. It's 24/7, and here we go by the side, you know. Always something which we gotta be doing by the side with that, and because we gotta get on that rock and roll. That's how we got consequently, man, you know. So sometimes which we gotta be doing, you know. Something which we are doing, you know. Anyway, sometimes which we have to be doing on that, you know. So that's why we have to be loving here, you know. I love seeing people coming here, but the only thing I really ask is not to pollute, you know, not to pollute, because I find a lot of pollution, you know. I find a lot of pollution, you know. So I find a lot of pollution here, and that's something which, of course, I gotta be, of course, feeding the birds, whatever. You wanna feed them, I guess. I know you're not really supposed to, but if it brings you some joy, you know, and clean after yourselves, you know, if you make fires, there's places, there's spots to make fire and barbecue there, so you don't have to do that on the ground. There's places you can do, see, they have, if you check around, there's provided, you know, they're provided. So anyways, just don't pollute, you know. That's my only request here from it's not just my place, it's not just my mistress on the mountain, you know. It's something which it is part of XYZ, and that's how we gotta live together. So Dragon vs. Storm Special Edition, I gotta say that I will to build together with you on the Canadian-US border, the North American People's Imperial Coliseum, the mega structure for sports in perpetuity, to be 11 times bigger than the Caesar Superdome. The Caesar Superdome, before it used to change names, of course, it was changed, of course, the names. The change of the names occurred afterwards. Of course, before it used to be known as the Louisiana Superdome in New Orleans. After that, it was known as the Mercedes-Benz Arena, and now it's known as the Caesar Superdome, where my 49ers lost to the Ravens in Super Bowl 47, also known as the Harbaugh Ball, aka Blackout Ball, aka Bro Ball.
It has several nicknames. It's one of my top 5. That's one of my top 5 where my 49ers lost. And of course my other 3s where of course my 49ers won in the 80s and the 90s. Especially the one with 55 points against the Bears. That was a good rock and roll one. And one of course which is our immortalized, you know, and of course we made some trials afterwards, but it seems that we lost a few twice double deuce to the to the Chiefs in the past 7 years. So whatever, we lost in Super Bowl 47 against the Ravens with, of course, Colin Kaepernick going on, but of course it was one of my favorites. And let's build the North American People's Imperial Coliseum, the biggest, most extensive sports complex ever, to have sportus in perpetuitis, to have, of course, sports, perpetual sports, you know, perpetual sports, you know, to have perpetual sports. But perpetual sports, you know, to be on the Canadian-US border. And the inauguration event is going to be me fighting Donald Trump in a sportsmanlike boxing match, in a sportsmanship-like boxing match. Let's see how much this weighs. See, you gotta be careful here, because of course you gotta be careful here because there's falling branches. So you gotta be careful with that. You gotta be careful with it. And see, this branch fell. That's why I always let people know that if you come here, see, there's lots of branches. Some were tossed by me or somebody else. But of course, some things you gotta be putting yourself. So let's build on the Canadian-US border, the biggest sports complex arena ever built, and where me and Donald Trump are gonna fight in a sportsmanlike boxing match on the Canadian-US border, built by Canadian aluminum and steel, joint Canadian aluminum and steel, and that's what we're gonna be building together, you know, consequently. Guess just wanted to come and see here. And that's what we got. That's all we got, and that's what we're gonna be building on. And so we're gonna be on the transmission lines here. So build Dragon Trump Coliseum, I guess, together. I create trillions of kisses, and that's how we have to get doing on that XYZ, and gotta get doing on the building of the North American People's Imperial Coliseum, and you gotta get on that left, right, Z, and you gotta SYZ, and build, of course, the Forgotten Goddess Temple. You gotta build the Forgotten Goddess Temple, you know. Gotta build a Forgotten Goddess Temple with that, and beautiful sunset. Created those trillions of kisses, you know, to build the Forgotten Goddess Temple. Because that's the second one I will to build. Forgotten Goddess Temple on the Canadian-US border, the biggest ever sports complex, to be 11 times bigger than the Coliseum where the Super Bowl hardball ball was played, to be 11 times bigger than it. And of course to consequently to of course build the pyramid House of the Dragon, to be that scarlet red, scarlet crimson and scarlet are shades of red, my favorite color, red, like that backpack and those red gloves, which was gifted to me by my anonymous friend in 2018, to challenge Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border back in 2018, to challenge Donald Trump on the Canadian-US border back in 2018, to challenge Donald Trump since 2018, because that's when the first tariffs were imposed on Canadian aluminum and steel, and that was a mistake, because Granddaddy Trump and Uncle Carney and all my fellow Canadians and my brothers and sisters USA, this what I'm gonna say now is, of course,
This is what I'm gonna say now is, of course, always so. It does not change. Does not change. This is not art. This is not philosophy. This is not, of course, this is not art. This is not art. This is not nothing else but that. This is just, of course, mere geopolitics. Mere geopolitics, and of course the mere geopolitics with that. That's what it is. That it is mere geopolitics and strictly geopolitically related. And of course, the following statement is always going to be a yes. It's no. There's no or no maybe. It's a constant. It's a constant. So this is just like the pi symbol. Of course, is the N. Like an N symbol, which represents the relation, which between the circumference and the diameter, the area, the area, the circumference, and actually the area, it's a diameter and the circumference. It's the pi symbol. It's always a number, represents 3.1415. It goes up ad infinitum. You can round it up to 3.14, and it's also used a little bit in aviation. It's a constant. It's not a flexible number. It's not a variable mathematically. It's always a constant. The N it's like an N with two heads, two-faced, two-headed N, So that is two-faced, two-headed N, So it's two-faced, two-headed N, and that's what it is. Two-faced, two-headed, if you will. Two-faced and two heads, I guess, is kind of similitude, Because if you have two heads, I guess you have two faces, It's like twins. The same coin, but that's what it is with that. So basically, of course, something that it is whatever it is. And that's why we got prudently and consequently for us to be involved here in the discussion thereof, which is pertinent to geopolitics. That this following statement is always a yes. So there's no maybe and no. So you cannot argue with this. It's always yes. It has been so at least after the Second World War, because before the Second World War, the United Kingdom, the British Empire still kind of ruled Britannia, the British Empire, and of course after the Second World War there was the slow dissolution of the Second World War, after the Second World War period of the breaking up after the independence of India in 1947 especially, and the less and less powerful Commonwealth and the British Empire thereof. So in the second half of the 20th century and in the 21st century it was so for the past 7 decades, and it will be so in the coming decades, and it will be so for the 21st century. So of course, consequently, and really that it was so in the end of the second half of the 20th century, and that it will be so in the coming 21st century, of course, is something which we have to be consequential, and you have to say yes, whether you're on the right or on the left, in the center. So my centrism is North American centric and pro-labor and love, revolutionary in the sense that it's pro-labor and love, but you have to say yes. So our main interest when it comes to foreign affairs, I'm not discussing domestic affairs, foreign affairs. When it comes to the exterior politics, our interests, both Canadian and United States, and this is reciprocal, Granddaddy Trump, and this is reciprocal. It has to be, our primary interest has to be to us binationally, Canada, United States towards Canada. It's like that N with two heads, and us is going to be the empire with two faces, the two-headed empire, which we're going to constitute, the Imperial Democratic Republic, the third party, the Democratic Imperial Republic is the third party to fuse Canada and United States via my bipolar strategy, not to be confused with a psychological condition. But our empire will basically have two faces, two heads, for good, and then for justice, and benevolence, and for strength, and for love, counterbalanced, right? Suffice it for the initiates to understand furthermore. So our main interest is to have the best economic, social, financial, military, diplomatic, socio-economic relations with each other. There's no way out of this. There's no way. You can say no or maybe. It's a yes. Now it will be in the coming days, weeks, months, and years and decades to come in the 21st century. It was so for the first quarter of the 21st century, and it was so for the last 50 years during the Cold War period, as it is now and will be. Our main interest
as Quebecers, Canadians, and my brothers and sisters in the 50 United States where I lived in a past life, is to have the best cordial economic, defense, security, social, cultural, sports, financial, fiscal, at all levels, relations with each other. It's a constant, just like the N and the pie. Not the pie, the apple pie, strudel pie, strawberry pie, peanut butter pie, bacon pie, shrimp pie, cheese pie, lettuce pie, grape pie, sugar pie, chocolate pie, all other edible pies, although I would love them. And that's the way to invite us, Donald Trump, by opening the borders and baking some pies, edible pies. But we're gonna have the N, like the pie represents the mathematical constant, the 3.1415 number is relational. So is to have the best, most cordial relations with each other. That's just what it is with that. That's just what it is with that. So that is our foremost interest, is to have the best relations with each other. There's no way around that. You can argue all you want, but it's not a no, it's not a maybe, it's a yes, 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 yes. It's a constant. It cannot be altered, it cannot be changed. Just like my aspiness, it's a constant. It's not an illness, it's just something that I live with, and I will live with today and coming days, years, months, years, and that's it, how I rock and roll. So pledge your allegiance to our family, and we gotta build the Rainbow People's Palace together for my fellow neurodivergents and my fellow LGBTQ community, as I am androgynous, pansexual. That's just part of my sexuality. Now to geopolitics and my DRT. And me fighting Donald Trump and building the biggest ever sports arena complex ever built in the world ever, to be 11 times bigger than the Caesar Superdome, where my 49ers lost in Super Bowl 47, also known by several nicknames such as Bro Ball, aka Hardball Ball, the Hardball surname Hardball, because it was paradoxically two brothers facing each other as the head coaches of respectively both the San Francisco 49ers in Super Bowl 47. It had never happened. It probably never will, eh? What are the odds? Two brothers, biologically related, because it could be brothers and sisters of Thelemik, but I love hater soeur as you can be, but that's what we gotta get doing with that, and that's what you gotta get on that left, right, Z, and that's what you gotta get doing on that, and so we gotta get consequentially and prudence with that. So that's something which we have to be discussing. So that's the Super Bowl 47, which again, one of my top 5 Super Bowls. Also in one of my top 5, there is one that where my 49ers didn't play. It's one when Tom Brady won his last Super Bowl with the Patriots versus the Rams, the lowest ever scoring Super Bowl. I really loved it. It was defensive. It finished 13-3. I think it was Super Bowl 49, 51. Super Bowl, wow, maybe 49, 50 or 51 Super Bowl, where Tom Brady won 13. Patriots final score was 13-3 versus the Rams. It has never been any Super Bowl before which was so low, 13-3. They won by 10 points, but it was so low, 13-3. It was no scoring in like the first 3 quarters. Only 3 points in the first 3 quarters, if I remember correctly. Because, parallel to geopolitics, I also like sports and fitness. So dancing is my favorite sport and fitness activity, although I get that boxing and gridiron and hockey and all those other sports. All sports
And in a parallel life, I'm also an Asperger's, have Asperger's, but there, I know everything to know about supercomputers, technology, antennas, 3G, 4G, 5G, and moving on that 666G. But of course, I design, make satellites, supercomputers, telecommunication towers, supercomputers just like this, and build ICBM rockets and satellites launched at about 600 miles above altitude, just like the Starlink. I think they're about 550 kilometers or miles altitude. Double check. Kilometers and miles are not the same, eh? So we gotta double check distance, meters, yards, millimeters, centimeters. Rock and roll, blah blah blah. Do some push-ups, support the DRT. Geopolitics now, and let's build the 4 North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, where me and Donald Trump are gonna get in a boxing sports match, and maybe Granddaddy Trump, maybe he's gonna knock me out. He's a toughie. He's tough. He's tough. The Granddaddy Trump is tough. Too Republican right wing for me. The Democratic Imperial Republic, the centrism. My centrism is North American fusion, Canada, United States, via my Trinity of theories. But you know, we're gonna get married in that special Democratic Imperial Empire. Gonna fuse the 50, the 10, and the 3. It's not one state, it's 13. It's gonna be 13, just like the original. And we're gonna get that perpetual Imperial Union. So we're gonna, from the Constitution, and we're gonna have the perpetual Imperial Union. Perpetual Imperial Union with 4 new amendments. With 4 new amendments, which is going to require our fusion, our resources, and the population, where we're going to finance mass healthcare, mass building the 44 tunnels, and mass North American Criminal Rehabilitation Act, and consequently finance the creation of 2 complementary covenant and cooperative institutions to be integrated with all existing institutions and organizations. You know, that's what we're going to do with. And of course, implement my TM, Total Mobile Defense Theory strategy, which I've developed since 2017. The Total Mobile Defense Theory, TMDT, Total Mobile Defense Theory, TMDT, Total Mobile Defense Theory, TMDT, Total Mobile Defense Theory. The TMDT, when we add an S, it becomes a system. That it means it's put into action. I cannot discuss it over much because it's by national security matters important, and it's only with David McGuinty and Pig's Hexet, and I guess. I guess the not Pam Bondi, but CIA director and CSIS directors and ministers of national defense, consequently, and even NATO member leaders. Here on the mountain, let's sign the Perpetual Imperial Democratic Republican Union. It's in the coming days, weeks. Let's do it September 11th and annul the tariffs, create a common currency, start building the 44 tunnels in case of a thermonuclear war, and implement my DRT as the bipolar. Tulsi Gabbard. There you go, the name came. And implement my theory. That is to discuss my total mobile defense theory with high-ranking security and defense and intelligence analysts of both Canada and United States, because I created and made it after 2017 when I crossed Canada coast to coast, and I cannot discuss and give too much details online on my work on YouTube because it's national security sensitive, so I cannot divulge too much information and strategy, because it's a strategy for total security, total defense. It's called the Total Mobile Defense Theory, TMDT, and in parentheses there's an S, and that means when we add the S to the acronym of the TMDT, Total Mobile Defense Theory, T for T, total, M for mobile, D, defense, T theory, and then in parentheses an S, when the theory becomes put into action and motion, it becomes a system. But that's when we have the Dragon Army, the Democratic Imperial SSD Legion, after we sign the Articles of the Perpetual Union, because in the Constitution of the US you have the Constitutional Perpetual Union. So we're gonna fuse the 13 Granddaddy Trump, not 1, 13 new ones. We're gonna have the Democratic Imperial Republic of the Empire.
So the bipolar imperial strategy for total BDD, benevolent dominion and dominance of the 21st century, is what we consequently are going to do. So I'm going to now discuss the DRT, debt refusion theory, because it's of course the most important one. Well, it goes, they're all important at different levels, but this is the one that of course I have to discuss, and I can discuss it more openly than the other ones because they're more national security sensitive. So that's what we're going to have to be doing with that. So the DRT, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory is the solution. Why do I make this statement that is the solution? Because of course we are now facing a difficult economic, financial, commercial situation across both Canada and the United States. So the DRT, debt refusion theory, is the theory which of course can save us. And of course that is something which can save us together. Both Canada and the United States, it has to be consequently implemented both across Canada and the United States simultaneously, simultaneously with that. So both across Canada and the United States, it has to be implemented simultaneously. Why do I make that statement? Because we are now faced with economic, financial crisis of whatever proportion that are very proportionally disproportionate to what they are supposed to be, of course. And of course there's a strong imbalance and even crises, and of course we can say that the crisis is here because the rent has increased, the prices keep increasing. Well, of course the salary stagnation, the salaries have stagnated and keep stagnated. And here I'm going to check out that sunset, and here you got a little bit of French poetry. If you want a little bit of that poetry, you gotta read French now, see? So all over the mountain there's poems like this one. This is speaking about the pulsation of the rocks and the branches. Pulsation, see, it's in French and English. Rocks, branches. And then it goes there like that. And that's what it is, see? So it goes here. But you have to read French. So that's poem, French poetries. And you can see there's all over the place, all over the mountain, even hidden. A lot of people don't know, but that's poems from, if you require translation, I guess so I can read it, but that's what that is there. And that's the east. So that's the east and that's the south. So now we're gazing east towards the Atlantic. So the other way, of course it's far away, but that's Africa and Europe across the Atlantic, and that's Outremer, right? And the sun of course is setting west. So that's east, right? As you can see. All right, so we continue. So the DRT, debt refusion theory, of course, which we're gonna have to be watch here, because sometimes the bikes come very fast. You don't know, and sometimes you have horse manure there. See, horse manure. You can step on horses because police come with horses here. So yes, if you want to be integral to what you have to be integral about, if you don't mind, I don't mind it. I stepped a few times myself, but some people mind it a lot and they get a bit grossed out. But it's basically just like, it's just straws basically, the edible straws, and that's what we have to be doing with that. So we have to be consequential and bumbling on the situational side of the things which we have to be doing for the left and for the right and for the Z, and for the consequential prudence of which we are to be on the left and on the right, and those of course to get it now and to get it left and right and Z. So that is where we're gonna get on the left, so here we turn, and gonna turn a little bit. So there's different ways around the mountain. It's before the Sabbath, so the DRT, debt refusion theory, gonna have to discuss the DRT, debt refusion theory. So why do I make the statement that it is the solution, or something which resembles my DRT is consequently the solution? If not, of course, my DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. So that is consequently something which we have to be mindful about, that due to the current situation in terms of economic and financial and commercial situation, financial situation for the majority of both citizens of Canada and the United States, that my theory is the solution, or something which resembles my theory fundamentally. In essence, something which strongly resembles my theory is the solution, strongly resembles my theory is the solution. So without giving too much
information of the situation. I'm just gonna say the 4 main problems today. I'm just gonna go there and then we're gonna turn by here. So we have faced 4 main problems. The growing rents. My rent went up again every year for the past years, but it's okay. I cannot really complain. I'm gonna say just that it's not more than $10. $10. So you can figure out that it could be 10 exactly, but not more. So it could be $10 exactly, but not more than 10. So it could be 10. And by that way, you have a place where you can go check it out, and we're gonna go by this way. Yes. So basically, there's many ways you can go. Right, so whatever the case may be, there's some things which we have to be circumstantial about, and we have to be on the go. So the rents increase in both Canada and the United States. The stagnation of the salaries problematic to the rents increase, and the prices of everything are going up, especially the prices of bread, of cheese, of eggs, of butter, of all necessities, the edibles on the daily basis that we consume. So that is a problem, of course, with the stagnation of the salaries. That's the East, see? You can come and sit here, and you can come make out, or you can come, I guess you have legal cannabis here, but if you consume cannabis or alcohol here, be careful. Just stay here in the rocks and don't venture, don't play around, because there's danger you go down, nobody else to have any hurt or any problems there. That's the EC, the Montreal Hawk Island is surrounded by a big river, by a Snake River roundabout, and you see that you have people there, but you can go there a little bit and so you can check the river. Maybe we can go a little bit, check it out if you so inclined. So those are the 4 problems. High rent cost, increasing of rent, high rent increasing, and that's how we gotta get doing on that. High rent, and that's of course the Olympics. See, that's the Olympic Stadium there. Olympic Stadium, and that's what it is with that, and that's how we got to get it on the left, right, Z, and that's how we gotta get on the left, right, Z, and we gotta get it on the whatever your case may be, man. Just very good. That's what it is with that, and that's how we have to be doing. So of course the 4 main problems, of course, is the problems to be, of course, with whatever the case may be, to get it on the done, because we have to get the debt rule fusion theory to get it on the go, to get it now. The debt rule fusion theory is consequently something which of course we have to be implementing on the go, to get it, because it's the solution, and that is the only solution which we have to be doing on the consequential prudence of our lives, because fundamentally, as we now have, of course, the fireflies, it is of major importance that we start doing and implementing my DRT theory, especially starting from today, because we're on the verge of a public financial collapse, and many people are stressed, rents increasing, prices increasing, parallel the stagnation of the salary. So those 3, with the 4th one, the credit card debt. Even now across Montreal metropolis, Hawk Island, somebody's swiping that credit card, swiping that credit card, swiping that credit card, swiping that credit card across the 10 provinces, 3 territories, and of course across the North American Collectif. And that's what we have to be doing and mindful about, and that's what we gotta be consequential, So somebody now is spending money and getting more in debt. So that's the problem. Over indebtedness, too much credit card use. So that's why the DRT, the debt rule fusion theory, has to be implemented, or something very similar. It's the solution. You can argue all you want, but there's no other solution really which can be implemented. So the DRT, gonna explain it now. Keep in mind that it integrates the monetary integration theory. The monetary integration theory is the financial theory which was implemented in the European Union. Here you gotta be careful a bit because of the rocks, but nonetheless you can make it, and just be careful because of the branches. I know this is like my second home. Thank you. This is like my second home, so I know this place, So you can see fireflies. That's why you got fireflies, and that's what we're gonna go doing with that. And you got some fireflies here.
This is like my second home, so I really know the place, you know. It's something which, you know, I gotta be mindful and understanding about this place. So I always let people know that sometimes there's windy and branches are falling. Maybe I should have, for my friend, anonymous cousin there, whoever, I always do in the past videos. It's just that I also hyper-focused on the DRT because the VASP, it's hard sometimes to switch between the tags, so I always gotta make a consistent effort. But look, back to life, 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 you know. That's what it is. Yes! Look at it! Back to life, by the DRT, you know. By the DRT, we're gonna get back to life, and that's how we got. Back to life here, you know. So, something which we gotta do, back to life here. Look at these fireflies. Look at the fireflies! I'm back to life, I'm alive. Back to life, I'm alive. Life and light and light. Gotta give it for the night. Avenge the 11-fold. Gotta smell up in the toll. Got a DRT, debt refusion tea, which is gonna save us. The majority. It has to be implemented by nationally. My DRT theory integrates monetary integration theory in it. Monetary integration is integrated in my theory. Monetary integration theory. There's another spot where you can come and enjoy, do a little bit of that. See, that's of course where the 1976 Olympics were. 1976 Olympics were held in Montreal, and you know I love my 4 Olympics: 1984, 1976, the one in Montreal, 1996, and 2008. So every year I watch those. 1976 I watch every year, 1984, 1996, and then 2008. 1996, and of course 1984, 1976. So those 4 1976 Olympics, 1984 Olympics, 1996 Olympics, and 2008 Olympics. That's what I watch. Consequently and prudently, that's what I watch. So now the DRT theory is another sport which we can do is explaining the DRT now. So debt refusion theory in my DRT theory is integrated, includes monetary integration theory. Again, monetary integration theory is the financial theory. Monetary integration theory is the financial theory which was integrated in the European Union. So the Europeans in the 90s, they destroyed their national central banks. The French, the English, in Belgium, in Italy, in France, in Germany, Deutschland, they destroyed their national central banks. Wow, I'm amazed. It's been years and years and years and years, and especially been COVID, I've never seen so many fireflies. I guess we're post-COVID back to life, because I've been coming here for years and years in the past life, and this one, the past life, many years ago, I remember coming on the mountain, I slept with many fireflies here, but look, those little flashing are fireflies. Those are my legions from ancient Egypt, armies, ancient Babylonian, ancient Sumerian, Persian, and ancient Roman armies. Pledge your legions, let's get the dragon army. The DRT, debt refusion theory, includes monetary integration theory. Here is explained, and because of the 4 factors of increasing rents, increasing prices of everything keep going up, and the stagnation of the salary, consequentially, of course, the credit card debt, the growing credit card debt makes us that we have to implement the DRT, debt refusion theory, of course, which integrates monetary integration theory, and of course, it's something which we have to be implementing on the go. So the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, the universal exchange in it. We're gonna take all the public-private debt. Wow, look at this. I'm alive. I had the flash, just me and Celine Dion singing a song. Wish her well, donate some charity, gonna get that healing. And I wrote a few songs that I will to sing with Celine Dion, and even now right here. But that's what we're gonna get doing on that. We're gonna get doing on the go to get it left, right, and center. So these are of course fireflies, you know. Beautiful fireflies. So we're gonna get doing on that. So the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE. Here's another spot which we gotta get it on the go, and that's Montreal, Hawk Island here. Hawk Island, Montreal. It's gotta be on the go, and that's the south though. You can see part of the river, eh? See part of the river there? That's part of the river. So anyways, we go. Be careful, eh? Sometimes there's branches falling here. Guys, be careful. Sometimes there's branches falling here. So if there's wind, just be careful. Yeah, sometimes I toss them. This is like my second home. So for your safety, I'm telling you that if you hear cracks, just be aware and stay safe. It makes lots of love in tonight. So just because sometimes the branches, you know, gotta let them know. This is like my second home, and
if it starts the wind, you know. So the more you stay here, the more you're at risk. So just be prudent, you know. The slower you go also because of how it is. So just be safe. So you know, you see, I have proof on video that of course branches fall. So I want them safe, you know. When I see my cousins there dancing and hugging and making good loving, you know, and then having branches falling on them, you know. So that's how we gotta get loving, you know, for the left and for the right, and that's how we got, and that's how we gotta get doing, you know. Anyway, so that's what I get doing, like left, right, Z, you know, and something which we got, you know, not a problem. No problem. That's what we do here, left, right, and center. So the DRT, debt refusion theory, you know, for the creation of the UE, the universal exchange unit, that's what we have to get consequently prudent about. You know, so debt refusion theory, we're gonna take all the public and the private debt, 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 all the public and the private debt. We're gonna, of course, take all the public and the private debt, all my $10,000, yours, coast to coast, ocean to ocean, Canadian public private debt. Look at these fireflies. Alive, 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 fireflies. And of course here are fireflies. You're the stars, man. Fireflies, these little sparkling flashes of sparkling flashes that you see are all fireflies. What a blessing. It's like a disco here. They're dancing, they know dancing is my favorite sport, but all those little flashes that you see, they're fireflies. So we're gonna take all the public and the private debt, my $10,000, your $10,000, your $10,000, your $10,000, my $10,000. We're gonna take it all, public-private partnership. We're gonna take all the public and the private debt, my $10,000 to the RBC. I don't have credit cards myself, but all the public-private debt here to the RBC, the $10,000. We're gonna add it all coast to coast, ocean to ocean. We're gonna convert all the public-private debt into US dollars. Into US dollars, into US dollars. All the public-private debt, we're gonna convert it into US dollars. And of course, we're gonna convert it into US dollars. We're gonna add it with the US because my DRT theory contains monetary integration theory, which is the financial theory which the Europeans implemented in the 90s. So it takes, of course, the United States to be in it. So Canada and the United States, it has to be binationally. That's why it's called the bipolar strategy for the North American Collective, of course, for total BDD, benevolent dominance and dominion, for the North American complex to fuse Canada and the United States in the North American complex. Consequently, as we go here in the wilderness, that's something which, of course, we have to implement binationally, Canada and the United States, and of course, some things which we have to be doing on the go. The North American Collective civilizational complexes continuity. All the public-private debt, Canada and the United States is going to finance the creation of a new central bank. A new central bank, whatever the central bank which we call it, whatever we call it, of course, is going to create the UE. We're going to create this new currency called the UE and a new central bank, just like they did in the European Union. Look at these beautiful, beautiful, beautiful lights, fireflies. So the DRT, we're going to create the UE, U dot universal, E dot exchange unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE, the UE, the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. Universal exchange unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange unit is going to have the value of the US dollars. The value of the US dollars. The value of the US dollar. We're going to make a 10% interest, put a 10% interest on it. We're going to put a 10% interest on it, 10%. Not going to be able to be more than 10%. With that money, the implementation of the DRT will enable us to do a great census. We're going to fuse Canada and the United States, going to create a common passport. We're going to start building those 44 tunnels across Canada and the United States, inspired by the Cheyenne Mountain Complex, and of course inspired by the Montreal Underground Village. And I'm no fan, no supporter of Hamas, but probably they built hundreds and hundreds of miles, between 350 miles and 600 miles underneath Gaza, with hundreds and hundreds and hundreds of miles of underground
tunnels, so we're gonna build those tunnels in case of a thermonuclear war. And here is of course my skyscraper that I prefer. That skyscraper there that you see is of course the pyramid, which you gotta go see there. The pyramid of course consequently is that pyramid, which of course is my favorite skyscraper, Hawk Island, Montreal downtown. That's how we're gonna get drilling with that, and that's how we're gonna get doing on the love side of things. And that is of course the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and the firefighters, the plumbers, and that is of course the pyramid. The pyramid is the pyramid there, so I gotta salute the firefighters, the plumbers, support the DRT, the debt refusion theory for the creation of the U. Is something which I consequently of course going to be on the prudence on it to be illegal on the left and right and center. And of course we're going to mass finance citizens fitness, mass finance citizens to work out, train, exercise, mass finance intra North American tourism, mass finance the complementary covenant and cooperative institutions, the North American integrated SSD Legion, this Dragon Army, aka for total security, total service, total defense, and the Dancing Goddess Army, of course the DGA, the North American integrated dancing, of course to be for dancing for the environment, because dancing is my favorite sport, and for environmental education and action, environmental education and action, it takes two to tango. And of course we got to do the individual sovereign action and activity, and consequently others activities which we do. So the DRT, gonna explain it again, we're gonna take all the public and the private debt, we're gonna take it, and of course we're gonna take all that public and the private debt, all that money we're gonna convert it into US dollars, my debt, your debt, 10,000 and a half credit cards, we're gonna convert it into US dollars, and of course we're gonna take it all and convert it all and add it with the US public and private debt. That money is gonna be the initial money supply for the creation of this new currency called the universal exchange. The universal exchange. We're gonna put a 10% interest rate. We're gonna rebuild the infrastructure, rebuild the bridges, build those 44 tunnels, mass finance citizens to work out. And see here, that's where you can't see really, but that's the bridge. See, because it's a river, so the river surrounds the whole island. Huge river. It's an island, Montreal, actually. Big island, of course, but that's a big river, so it's encircles. It encircles the whole island, see? Not a lot of people know, but some people know, but that's my favorite skyscraper there, the pyramid. A pyramid Rock&Roll, and we got nice skyscrapers here. Some new ones built during COVID, the Canadian Tower there. 3 Canadian towers. And a lot of nice skyscrapers, which you can see. That's really nice, so that's why we gotta get it doing on that, and we gotta get rock and rolling. So here it is. This is a nice spot. You can come chillax and make out and work out and smoke some legal drink, but don't leave it here. If you drink, if you eat, just don't pollute, don't leave anything on the rocks. You got some spot there, be careful, if you go there, eat, and it's a nice spot here on the rocks, but don't venture out too down, because of course you got that rock and roll there, and that's something which you got to be mindful about. So Hawk Island, Montreal, the DRT, debt refusion theory, I'm going to explain it again. We're going to take all the public and the private debt, and that's how we got to get doing on that left and right, that's how we're going to circumventually go around about it and switch to that French. This year we're gonna venture out. Well, we got even more of these little fireflies gonna sing some for the fireflies as I go, rainbow dragon rock and rollers, for the butchers. Shake that out so that I can twerk it, shake that so that I can work it, give me some lips so that I can see it. I don't need some black and white and rainbow, that's the dragon as I go, for the train conductors, choo-choo train, for the workers, plumbers, electricians, nurses, doctors, hey bakers, baking bacon, you know how I need some cheeseburgers, gotta deliver, got some fast food on the planes, I got some fast food on the lanes, got some smartphone, got some brains, got some fitness, got some pussy, got some cleaning, got some dick size. The Sabbath gotta get some nasty. Gotta get that rock and roll, I'm an N.A.C.W.P. That's what we got, and that's what we got, some fireflies. Here we go, and it's always something which we have to be prudent about. And I see in the dark sometimes, I don't need the light, but I hear sometimes here on the mountain, and I see some lights here on the go, and I'm gonna get it on the go, and I'll let my fellow citizen go on the go, a little bit on that safe side I do, and something which we have to be doing on the left side of things, and gotta get it on the love, so something which we gotta be loving side of things, we gotta get on that pretty and working out. I always love my fellow cousins, family here, so I consider Quebecers, Canadians, North Americans, and all ALL who come to join us here in the coming empire. Via the DRT, debt refusion theory, we're gonna create the universal exchange.
exchange, and I guess it's something which we gotta do, and something which we gotta see, and something which we gotta be protruding about in the left-right sphere of the spectrum here, as we're gonna go towards the light. And you know where we're heading. We're heading to get that hydration straight, because it's a hydration, HYDRATE, and then consequently we're gonna switch it to that XYZ and XYZ, and that's what we gotta get doing on the left, right, Z, and that's what we gotta get doing on the, for the butchers, the bakers, and the nurses, the doctors, and the firefighters, and that's what we have to be doing with that, you know. So we're gonna get drilling, you know. So it's something which we have to be consequential about, and prudent about, and integral about, and loving about, as we gonna get on that left, right, Z, and that's what we have to be doing on those butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, and those electricians, and those nurses, and those plumbers, and all those who are involved in the production, distribution of food. And that's what we got, you know, here, and that's what we have to be doing here. The fireflies back alive. Pledge your allegiance, our family, the DRT, death row fusion theory. The DRT is the solution. Consequently, there's not really another options but my DRT theory, which has to be, of course, implemented ASAP. It is, of course, an emergency situation, an emergency scenario. So that's why we're gonna drill it, and we're gonna switch to that French, and then we're gonna go back to headquarters by that cadence. So pledge your allegiance, the DRT, death row fusion theory, of course, is gonna consequently create us, of course, the universal exchange unit, and the UE by the creation of the universal exchange unit is something which we're gonna have to be doing, and we're gonna have to implement that death row fusion theory for the creation of the UE, the universal exchange unit, for the creation of the DRT. By the DRT, we're gonna create the UE, the universal exchange unit, and that's how we're gonna get drilling, you know. So the universal exchange unit is gonna have the value of the US dollar. We implement this DRT theory. We have to. It's an emergency. With that theory, we're gonna, of course, create more jobs. We're gonna, of course, mass finance public works, the firefighters, the butchers. We're gonna build the four. We're gonna mass finance the buildings, build those buildings, of course, the buildings which we're gonna build together, of course, the North American People's Imperial Coliseum, and other things, of course, which we're gonna have to be building on that. Something which we're gonna have to be mindful about in our implementation here on the mountain, the headquarters of the dancing goddess and the dragon army, which of course is consequentially the public-private partnership call. So the DRT, death row fusion theory for the empire, the Democratic Imperial Republic, which we're gonna finance, lay the foundations together here, the headquarters of the dancing goddess and the dragon kingdom, the Mount Royal proper. Well, we gotta get hidden on that, and we gotta get it hidden on the left and on the right, and although consequentially which we have to be doing on the left and on the right, and on the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and firefighters, all those, of course, involved in the production, distribution of food, and all those who are, of course, now involved in those production, distributions of all that food, and all those who make it here. You know, when we came here, that's what we gotta, yeah, look at this beautiful place here. We gotta get on that left, and that's what we have to be doing here, see? Yeah, when we made it to the top, we're gonna get it on the left, and whoops, yeah, we got a little bit of that fireflies. That's what we have to be doing on that, and we're gonna see, we're gonna do it now, and then we're gonna rock about somebody make it on the left. That's what we're gonna have to be doing, you know. That's the pyramid. See the pyramid there? So for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, plumbers, electricians, all those involved in the production, distribution of food, all those, of course, who are now involved in the production, distribution of food, that's something which we have to be doing. So we're gonna have to be building more, of course, consequential Imperial Army here. People are coming, a lot of people are here on the go, and that's how we do. Oops. And here we gotta get, man. We got a lot of people here. It's hot. It's hot, so we gotta get it on the go, and that's how we gotta get doing on that. And we're gonna get doing for the left here and the right. We're gonna go hydrate a little bit, and that's how we're gonna get doing on that drill. And we're gonna get on the left and on the right, you know. So that's how we're gonna get doing on that. Beautiful here. Yes, I love this, and that's how we have to be doing in the back, and gotta get doing on the. So we're gonna get doing, man, you know. That's it. So that's what we have to be doing on the left, and gotta get doing on those
to get doing on that, you know, something which we have to be doing in the imposition of the things. And Jesus, that's what we do. So that's what we have to be doing on that. Here we are on the mountain here, you know, it's just, that's where we are, and that's what we're looking for. We're gonna go at the top, switch to that French, as we in La Belle Province, gonna mount it. Let's go by the stairs. We don't really need to go by the stairs. We're just gonna do a little bit of that, see? It's not that high. Not that high. Not that high. A little bit of acrobatics. A little bit of military acrobatics, and that's what it is, and that's what it is, you know. So that's what we're gonna get doing, you know. So it's gonna be something which we're gonna have to be consequential and prudent about. And here we got a little bit of that left, right, Z, and here's what I'm looking for. This after, oh yeah. Pledge your allegiance, usually. Thank you to the men and women, workers who build this, and that's what we're gonna get doing on that, and that's what we got consequentially to get on the XYZ, to get on the left and on the right and on the black and on the white and on the rainbow here, consequentially at the North American Imperial Democratic Republic, the headquarters. Pledge your allegiance, that's what we got, and that's what we're gonna get that HYD, RATE, hydrate. Thank you, workers who build it. It's quite an achievement to build, of course, upstream and to get it all here so that I can be able to hydrate it now for my safety, security, and well-being and wellness, and continue this workout, which is still going to be on the sweaty side because it's on the HOT day, sweaty. What are they? Exact. Bienvenue sur la montagne québécoise. On est sur le Mont-Royal. Là, ça s'en va vers le deuxième jour de la pleine lune. Je vous encourage à faire de l'entraînement physique. L'entraînement physique a été ça dans ma médecine et thérapie de choix sur le Mont-Royal qu'on est rendu en arrière. Un petit engagement avant le sabbat qui commence. Et qui commence à soir. Le tard ce soir. Ça commence le sabbat, bien sûr, aujourd'hui. Puis, ça commence, bien sûr, aujourd'hui le sabbat. Puis c'est quelque chose, bien sûr, de conséquence que je vous encourage à faire l'entraînement physique. C'est quelque chose, bien sûr, que je vous encourage à faire de l'entraînement physique québécois et québécoise. Puis je vois des bibites en lumière, plein de vie. Je viens de composer une chanson bilingue. Bilingue en anglais et en français pour moi. Puis Céline, je sais pas son numéro, mais je le souhaite santé. Mais je compose, bien sûr, des chansons rock-and-roll. Bien sûr, je suis artiste, athlète, philosophe, analyste intellectuel géopolitique. Si vous savez pas que je vis, bien sûr, avec une condition, bien sûr, de l'Asperger, de l'autisme hautement fonctionnel, c'est quelque chose, bien sûr, avec laquelle une situation qu'on
condition de neurodivergence avec laquelle je vis, mais je suis artiste. Mais dans certaines choses, je suis pas bon, j'ai de la misère. Regarde, la nature, wow, j'ai jamais vu ça, peut-être dans une autre vie. J'étais né femme ici entre 1688 et 1735. J'ai vécu ici en tant que femme québécoise. Pas québécoise comme que ça existe aujourd'hui, bien sûr, c'était dans le temps de la Nouvelle-France, tu sais, la Nouvelle-France. Puis bien sûr, dans le temps de où il y avait bien sûr une autre situation sociopolitique de l'Amérique du Nord. Il n'y avait même pas l'indépendance des États-Unis. Bien sûr, il était encore sur domination de l'Angleterre, bien sûr, l'Empire britannique. Donc, regardez ces belles bibites ces lumières que vous voyez flasher, venez pas m'ostiner l'office de la langue française. Je sais, c'est des éclairs, comme des éclairs, des petites lumières, que ces bibites belles font, qui me chantent une chanson. Mais pour dire, bien sûr, que ça s'allume, fait que ça fait du bien ici en étant sur la montagne, ma deuxième maison. Fait que si vous rentrez dans la forêt, juste soyez prudent parce que des fois, il y a des conséquences parce que les arbres là, sont pas si en santé. Fait que s'il y a du vent, bien sûr, vous êtes plus à risque car, bien sûr, des fois, les branches tombent. Fait que juste que vous faites attention si vous vous aventurez. Moi-même, c'est comme ma deuxième maison, je vois dans le noir puisque, bien sûr, des fois, je vois embrouiller. J'ai eu des prescriptions, des lunettes, mais c'est sûr que j'ai pas assez d'argent pour m'équiper, pour m'acheter des lunettes présentement. Fait que là, je vais vous pas tarder, je vais vous chanter des chansons, puis vous parler un peu de la géopolitique, puis parler un peu de qu'est-ce que je suis pas. J'ai l'Asperger's. L'Asperger's, aussi connu comme l'autiste hautement fonctionnel, je continue à utiliser la terminologie Asperger's. Et vous voyez ces belles bébites, ces petites lumières qui flashent là, dans la caméra. C'est quelque chose de bien sûr qui flash dans la caméra. Ces bébites-là qui flashent dans la caméra, c'est quelque chose bien sûr que vous voyez que ça flash dans la caméra, bien sûr, ici pour les voir. Bien sûr, c'est quelque chose bien sûr que vous voyez ici à l'intérieur de la forêt que ça flash. On appelle en anglais, c'est bien sûr ça produit des étincelles, c'est comme des insectes lumière, tu sais, c'est des insectes lumière, c'est ça que vous voyez dans la caméra. En anglais, c'est fireflies, mais fire, ça vient du feu, puis fly, ça vient bien sûr d'une mouche. Des mouches lumière, c'est-tu des mouches lumière? Puis après, des mouches lumière, ou bien sûr en latin, Luminux, Luminuxus mysticus, Luminuxus mysticus, Luminuxus mysticus, Mysticus Luminuxus, Luminux. Fait que bon, ça produit des petites étincelles que vous voyez bien sûr sur la caméra. Fait qu'encore une fois, il y en a plein, Ça s'allume bien vite, c'est comme une seconde, là, puis après ça part. Mais j'ai jamais vu ça, on est en vie. Il y a une renaissance, on dirait. Fait que ma renaissance fait plusieurs fois que je suis en train de renaître. Bien sûr, je suis mort de la COVID entre bien sûr mi-février, et bien sûr 2020, mi-février 2020 et mars, bien sûr 2020. Après ça, que j'ai été bien sûr dans un autre compromis d'affaires, bien sûr. Cette renaissance, j'ai été en dépression suicidaire, puis vous savez que j'ai une perte de mémoire. J'ai la misère à me souvenir de ma vie avant le printemps 2014. J'étais attaqué par surprise, puis je ne sais pas si je faisais de la consommation de drogue ou que je buvais bien de l'alcool. D'habitude, la consommation de drogue, le trauma ou l'alcoolisme, ça peut causer la perte de mémoire. Fait que c'est possible, tu sais, que c'est l'alcoolisme, OK? Boire de l'alcool pendant un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut produire la perte de mémoire. J'ai une bonne mémoire des 7, 8, 9, 10. Après ça va à 11, 2014, puis là, j'ai de la misère à me souvenir de ma vie. Je sais bien que j'ai bien sûr une affaire d'avoir gradué, bien sûr, le secondaire, bien sûr, j'ai été quelque chose. Je me suis fait attaquer par surprise, bien sûr, de faire une affaire que ça soit, bien sûr, pour aujourd'hui. Puis bien sûr, ce qui est le plus important, parce que je n'ai pas besoin de gros amis, bien sûr, c'est bien sûr mon travail, relié, bien sûr, à la géopolitique, car moi-même, je vis avec l'Asperger's, bien sûr, avec l'autisme hautement fonctionnel. Fait que c'est l'autisme hautement fonctionnel, bien sûr, qui nous prend, bien sûr, de 7 points d'envergence pour le faire, bien sûr. C'est l'autisme hautement fonctionnel, c'est l'Asperger's, qui n'est pas une maladie mentale, c'est pas une maladie pantoute, puis c'est pas des symptômes, c'est des caractéristiques, bien sûr. C'est des caractéristiques, bien sûr, qui sont bien vivantes pour en avoir d'affaires, bien sûr. Des affaires puis des histoires, bien sûr. Donc, il y en a les compromis à faire ensemble, à toujours à bâtir des ponts,
bien sûr des ponts, petits ponts, moyens ponts, ou des grands ponts, ou des ponts super gros. C'est 4 catégories, là. C'est sûr que ça peut être d'autres, mais j'ai l'Asperger's, fait que je dois toujours faire un effort aussi, puis vous, c'est réciproque. Hein? Puis encore une fois, je vais parler c'est quoi l'Asperger's, puis encore une fois, je dois dire ma gratitude. Avant tout, je commence avec la gratitude, parce que je suis joyeux aussi. J'ai eu 4 jours, je ne suis pas 100%, j'avais du stress financier, j'ai d'autres stress, bien sûr, financièrement, mais à part le stress financier, je suis riche en d'autres choses, puis bien sûr, si vous voulez me faire de l'amour noir et blanc, homme-femme, arc-en-ciel, mais je fais partie de la communauté LGBTQ, je veux pas perdre le temps de personne, là. Je veux pas perdre votre temps, mais vous voyez que je sois adulte, par exemple, homme-femme, noir-blanc, arc-en-ciel, je suis androgyne, pansexuel, je fais partie de la communauté LGBTQ, plus, en latinx, j'aime le clitoris et le pénis, j'en ai le 2 moi-même, clitopénis, c'est bon que ça fasse, pour que ça soit droit direct depuis des années, bien sûr, c'est pas quelque chose que je me cache, c'est pas quelque chose que, ça fait partie intègre de moi à cause de mes réincarnations, mais je crois à la réincarnation, je suis mystique, et des fois j'ai été né homme, des fois femme, des fois homme, des fois femme, des fois homme, homme, femme, maintenant, le 2025, en juillet, le 11 juillet, ben, je suis monsieur, madame, 50-50. J'étais prêtresse, comme je suis aujourd'hui dans le dragon arc-en-ciel. Il y a une prêtresse de la déesse. Je veux bâtir le temple de la déesse. Béni que ce soit Dieu déesse. Puis j'ai survécu la COVID. Ben, je vis un stress financier. Puis financièrement, ça va pas bien. C'est juste que j'ai l'Asperger's. Fait que, qu'est-ce que c'est l'Asperger's? Puis qu'est-ce que c'est pas? Puis avant que je commence sur qu'est-ce que c'est l'Asperger's, en tant que moi-même, je fais partie de cette petite communauté qui constitue moins d'1%. Moins de la moitié d'un pourcentage, 0,44%, 0,44%, 0,44%, 0,44%. C'est pas beaucoup, là. Il n'y en a pas bien des Asperger's, tu sais. Il n'y a pas bien des autistes moment fonctionnels. C'est une petite communauté, tu sais. Comme moi-même, je fais partie de cette petite communauté. Il y a bien moins que, tu sais, les LGBTQ, on est quand même 6% environ pour la génération Z. Génération Z, puis bien sûr Génération Z, et bien sûr que ça soit bien sûr une affaire, puis des choses de même, tu sais, Génération Z. Fait que dans le dragon, il y a une prêtresse, puis bien sûr, j'ai été prêtresse dans l'ancienne Égypte, les pyramides, à Rome, ancien Rome, dans le temps des Romains, avant Rabbin Jésus, puis après Jean Rabbin Jésus, puis bien sûr, légionnaire, homme-femme, femme-homme, puis je suis androgyne maintenant. Bon, on va discuter de l'Asperger's. C'est pas une maladie mentale, premièrement. C'est une condition de neurodivergence, puis je dois dire des salutations cordiales pour mon ami anonyme qui m'a donné 2 livres vis-à-vis d'importance sur l'Asperger's, puis sur l'autisme non fonctionnel, puis aussi, bien sûr, des livres qui constituent, bien sûr, dans le qui a été loué, une location de la bibliothèque, que bien sûr, cette location de la bibliothèque, ça a donné, bien sûr, que j'aille, bien sûr, que je puisse faire du travail parce que, bien sûr, on est différents, les Asperger's. On ne peut rien faire car on a des mutations dans le cerveau. C'est sûr que ce pas des mutations qui sont visibles à l'extérieur du cerveau puis du crâne. C'est à l'intérieur, au niveau microscopique. Il y a certaines mutations. Fait qu'à cause de ces mutations, nous, on voit le monde différemment. Les interactions sociales peuvent être difficiles. Les 3 problèmes qu'on a, fait qu'encore une fois, merci à mon ami anonyme pour ce livre. Ces livres m'ont donné vraiment une idée, puis m'ont fait que je travaille, puis j'ai eu vraiment un éclairement, puis vis-à-vis à ce que je suis, parce que ça faisait bien des années qu'on m'avait diagnostiqué plusieurs personnes avec l'Asperger's, mais je n'avais jamais voulu l'accepter parce que, tu sais, porter cette conscience de différence, que je suis différent, puis je fais partie de cette petite communauté d'Asperger's, puis je dois vivre avec, il n'y a pas de médicaments, c'est pas une maladie, c'est une condition de neurodivergence, fait qu'il n'y a pas de maladie, tu peux pas donner des médicaments à un Asperger, je dois juste faire la gestion de mes caractéristiques. Puis nous, on a qu'est-ce qu'on appelle les intérêts spéciaux, aussi connus comme intérêts obsessifs. Puis moi, quand je m'implique, quand je m'engage, quand je travaille dans mes intérêts spéciaux, aussi connus comme obsessifs, mais ça sert à rien d'utiliser obsessif, parce obsessif, c'est pour un neurotypique. Vous, les 99,56% avec lesquels je dois travailler puis bâtir des ponts, vous considérez ça comme des obsessions. Mais pour nous, c'est pas des obsessions. Pour nous, ça vient intègre. Ça fait partie de qu'est-ce qu'il connaît. Puis ces intérêts spéciaux, moi-même, c'est la Trinité. Hein?
La Trinité, c'est l'étude, l'analyse, la théorie puis le développement de la stratégie en géopolitique. Je suis un analyste et théoricien indépendant et stratège. Mes stratégies pour la géopolitique, pour le collectif de l'Amérique du Nord sont d'importance pour la sécurité nationale et binationale, Canada et États-Unis ensemble. Et bien sûr, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019, en octobre-novembre. J'ai prévu la situation actuelle en géopolitique, j'ai même la preuve. C'est ça que je fais au quotidien dans les vidéos, j'en parle. Puis bien sûr, le rock-and-roll. Le rock-and-roll et l'entraînement physique. La danse, c'est le sport que je préfère, l'entraînement physique. Bien sûr, l'entraînement physique. L'entraînement physique, bien sûr, c'est l'entraînement physique. Bien sûr, c'est ça que je préfère, bien sûr, dans l'entraînement physique. C'est ça, bien sûr, que je préfère moi-même pour le conditionnement, bien sûr, d'avoir faire aussi. C'est l'entraînement physique dans ce faire. Ici, aujourd'hui, on est rendu, bien sûr, à faire de l'entraînement physique aujourd'hui. C'est ça que j'adore venir ici. C'est comme ma deuxième maison. Ma maîtresse en docteur, la forêt, ma maîtresse, le docteur, la montagne. Puis j'adore chanter le rock-and-roll. Je suis bon à ça. Je suis bon au rock-and-roll, je suis bon à la danse, à l'entraînement physique. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique que je fais, blablabla, encourage tous les gens, citoyens à le faire, puis même à mettre en conférence, à faire le financement, à faire le financement de ces conditions. Fait qu'il y a des choses que nous, on ne comprend pas, de la misère. Il faut nous le dire directement. Comme, tu sais, la distance personnelle de 2-3 pieds, là, un N.A.C.P. comme moi, peut-être, se rapproche tellement proche de vous, comme à 2-3 pouces. Fait que vous allez pouvoir peut-être vous sentir mal à l'aise, intimidé, ou votre sécurité, ou quoi que ce soit, est mal à l'aise, ou pas en commode, là, mal commode, là. Fait que, il faut me le dire. Il faut dire, ben, peux-tu prendre distance, s'il te plaît, 2-3 pas? Ouais, pas de problème. Parce que ces choses-là, les normes sociales non écrites, tu sais, le social, le non écrit, là, le social, tu sais, la communication sociale, le non-verbal, toutes ces choses-là. Moi, je ne vais pas savoir si quelqu'un est intéressé par moi, un homosexuel, ou que ce soit bisexuel, ou que ce soit homme, femme, noir et blanc, s'il est intéressé par moi, qui va pas me faire. Maintenant, j'ai appris bien comment dénouer ça un peu, comment savoir avoir plus de sagesse, plus d'intellectuel, plus de compréhension là-dessus, là. Mais là, je le comprends mieux, parce qu'à cause de ces livres, encore une fois, que mon ami m'a donné, là, qui m'a fait apprendre que des fois, tu sais, ces choses-là, j'ai de la misère. Maintenant, je connais un peu mieux c'est quoi ces différences. Fait que je pourrais pas dire, genre, j'ai des choses que je suis en danger, tu sais, que quelqu'un m'aime pas, qui me veut me foutre un point sur la gueule. Puis moi, j'aime pas la violence, j'aime pas la violence, je n'aime pas la violence, mais je suis hyper vigilant, tu sais, je me défendrai, c'est sûr. J'ai vécu, j'ai été attaqué par surprise, j'ai plein de cicatrices, je m'en souviens pas ma vie avant printemps 2014, mais comme des flashs de trône, là, je ne vais pas en discuter trop, mais c'est avant ma vie, avant ça, je sais pas, mais je m'en souviens, j'ai été attaqué par surprise, je suis tombé, je connais ma tête, j'avais le bras droit disloqué, l'épaule droite disloquée, j'étais tout ensanglé, là, en sang, j'étais allé à l'hôpital général juif, je dois aller faire les retrouvailles des archives, là, c'était quelle date exactement, peut-être c'était en 2014 ou 2013, fin de, je sais pas exactement, c'était quelle date, j'étais tout ensanglé, tout en sang, puis m'ont mis sur des médicaments, j'étais comme dans un coma pendant un couple de jours. Fait que tous ces événements-là dans ma vie, ça m'a fait bien sûr. Avant ma vie, avant ça, je m'en souviens, j'ai déménagé. De là, c'était une petite place à Côte-des-Neiges, il y avait beaucoup de moisissures. Il y avait beaucoup de moisissures, bien sûr, tu sais, il y avait beaucoup de moisissures. Il y avait beaucoup de moisissures, il y avait beaucoup de moisissures dans cette place-là, bien sûr, pour les faire, bien sûr, beaucoup de moisissures dans ces places, bien sûr, que je suis rendu, bien sûr, dans la place d'avoir des moisissures pour les faire, bien sûr, dans ces places de convergence, pour que je sois moi-même dans cette place. Fait qu'il y avait beaucoup de moisissures, tu sais. Il y avait beaucoup de moisissures. J'ai déménagé, je pensais que c'était en 2016, en juillet, mais il fallait que c'était en 2015. C'était en 2015, d'après les informations que j'ai eues vis-à-vis le déménagement. Fait que, bon, je sais pas exactement, mais là, je suis dans la forêt, dans le noirceur, mais inquiétez-vous pas, je vous connais la montagne, je vois bien, fait qu'il n'y a pas de danger pour moi-même. Mais il y a plus de danger pour à moins que les branches tombent, là, il y a un danger, mais il n'y a pas de danger. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime la violence, mais je suis hyper vigilant, mais that's all avec ça. Fait que là, c'est ça l'Asperger, c'est juste fait
pouvez faire des recherches sur Internet, là, et savoir c'est quoi. Il n'y a pas bien des gens qui savent c'est quoi. Bien des gens, je leur parle, puis ils savent même pas c'est quoi. Fait que c'est pas quelque chose qui est commun, tu sais. Fait que je dois vivre avec ça. Puis le problème chez nous, chez les Asperger, c'est 3 problèmes majeurs. Le manque d'amis. Juste pour vous dire, je suis pas en manque d'amis, rien de ça, là. Je suis jovial, juste le stress financier, là, mon point de vue d'aujourd'hui, mes finances, là, de l'argent, ça va pas bien, mais je suis riche. Je suis très riche, en bisous, en château et en rock-and-roll, en marche, en entraînement physique, dans la théorie, analyse, en géopolitique, ces choses-là, je suis bien dans ces choses-là. Fait que je suis bien dans ces choses-là, tu sais. Fait que ces choses-là, je suis correct. Fait que bien sûr, dans ce point de circonstance où que je suis rendu, bien sûr, c'est aujourd'hui que je dois le faire, dans ce point de convergence où que je suis rendu, bien sûr, avoir faire, bien sûr, aujourd'hui. Puis c'est la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café, j'ai du thé, j'ai des saucisses, pas de saucisses, mais j'ai des gaufres. Je me suis acheté des gaufres, là. Fait que quand j'ai des gaufres, là, ça va super bien. Fait que les aspects, nous, comme ces livres-là là, que mon ami anonyme m'a donné, ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux. Ça faisait bien des années, bien des gens, des citoyens différents, puis des docteurs en ligne qui m'ont dit, ben, tu sais que toi, tu as l'Asperger, c'est ça. Mais j'ai pas voulu l'accepter, tu sais, parce que c'est comme un stigme, là, on démystifie de plus en plus. Fait que moi, je pourrais pas savoir que quelqu'un est intéressé dans un bar, là, si je vais dans un, quand je vais aller au circus, là, parce que avant la COVID, je vais souvent à la parade gay, tout ça, je suis intéressé, tu sais, je suis pansexuel, mais ça me manque pas vraiment. Je suis une bonne. Tu sais, je suis pas en manque de sexe, rien de ça. J'ai arrêté de regarder la pornographie, là. Ça va faire 3 ans, ça fait plus que 3 ans et demi déjà, mais je me masturbe, tout ça, mais j'ai une bonne masturbation, hein, mon petit clitopénis, là, j'ai une cicatrice sur mon péniclitoris, clitopénis, là, comme c'est peut-être de l'enzéma, mais je peux pas aller voir au dermatologue parce que j'ai pas le 300$. Ça coûte 300$, là. 300$. Fait que je peux pas me permettre ça. Maintenant, je vis où, tu sais, j'ai payé mon loyer pour le mois de juillet, là. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ça. Puis je consomme pas de drogue, mais je sais pas si je consommais ou j'étais alcoolique peut-être avant 2014, pendant peut-être 4 ans, là. Je sais pas, je dis ça de même, je sais pas. Je parlais pas de la drogue j'ai tenu des journaux. Ma vie avant le printemps 2014, c'est qu'est-ce que j'ai écrit dans des journaux différents. Fait que tous ces journaux, bien sûr, que j'ai écrit, bien sûr, dans ce point de convergence, dans ces journaux, bien sûr, que j'ai écrit, bien sûr, c'est bien sûr qu'est-ce que peut-être, je vais trouver quelque chose qui indique que je buvais de l'alcool parce que je parlais de la souffrance, puis la pauvreté, puis toutes ces choses-là, mais c'est obscur un peu. Ben ça dérange pas. Ma vie a recommencé quand j'ai déménagé en juillet 2015, fait que ça fait 10 ans. Après ça, j'étais en dépression, j'étais suicidaire pendant une couple d'années, comme 3 ans et demi. Puis en 2017, là, ça a tout changé ma vie quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. Que ça m'a fait, en 2017, l'été 2017, ça m'a fait établir un esprit de corps solide avec le Québec, les Québécois et Québécoises. C'est ça, bien sûr, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017. Cet événement, bien sûr, ça m'a fait ouvrir les yeux sur quel gros pays qu'on a. Puis, bien sûr, depuis ce temps-là, je fais appel à tous et toutes, bien sûr, à soutenir le partenariat Publik-Privee pour le financement, pour le tourisme, parce que ça fait du bien pour le tourisme. Fait que le financement du tourisme intra-canadien, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut qu'on aille, puis point de convergence. Moi, là, quand j'ai traversé le Canada en 2017. Avant ça, j'étais en dépression. Cet événement, ça m'a changé ma vie. C'est comme j'ai recommencé ma vie. Puis après ça, j'ai eu la COVID entre mi-février 2020 et mars 2020. Ça fait plus que 5 ans. Je célèbre la victoire là, parce que j'ai survécu la COVID. Fait que c'est quand même une victoire pour moi-même, bien sûr, ayant survécu la COVID. Fait que c'est quelque chose, bien sûr, que j'ai survécu la COVID dans ce point de convergence, bien sûr, pour le faire aujourd'hui, bien sûr, pour vous dire qu'avec toute cette gratitude puis tous ces événements dans la vie, là, je suis pas violent, j'aime pas la violence, j'aime pas des choses là. C'est juste que je vis un stress financier. Puis moi, en tant qu'Asperger, je vis avec une routine rituelle depuis bien des années, c'est l'entraînement physique, la géopolitique, le rock-and-roll. C'est ça qu'on a, nous, qu'est-ce qu'on appelle les intérêts spéciaux. Et ces intérêts spéciaux, je suis connu comme obsessif, mais je n'utilise pas obsessif, ça nous préoccupe tout le quotidien, tu sais. Fait que moi, je peux passer des heures juste à faire des analyses quotidiennes de la géopolitique. Je regarde qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères de la Chine, de la Russie, du Japon, il déclare l'événement sociopolitique, géopolitique puis politique, parce que ça intègre dans la géopolitique, et c'est ça mon intérêt spécial. Les aspects, nous, c'est 3 problèmes qu'on a le plus.
le manque d'amis, juste des amis avec bénéfice, ou prêter allégeance légion, bien sûr, des amis avec bénéfice, prêter allégeance légion, des amis avec bénéfice, prêter allégeance légion, ben c'est ça. Sinon, ben c'est correct. Juste me le dire, c'est that's it, that's all. Puis je vis libre, puis je vis avec mon Asperger, je vis avec comment je suis, androgyne pansexuel, puis ayant survécu, puis vivant avec toutes ces cicatrices ici à ma deuxième maison, sur la montagne. Fait que that's it, that's all, pas besoin de trop, puis tout ça. Puis je vis pour aujourd'hui avec l'espoir pour demain. Depuis que j'ai survécu la COVID, là, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, là, quand je l'ai eu. Puis j'encourage les gens à faire, s'il vous plaît, faites un effort de garder les habitudes d'hygiène en public. Hygiène en public. D'hygiène 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 en public. Super important, bien sûr. C'est quelque chose que je vous demande, puis je vous fais appel en tant que citoyen, citoyenne. Tu sais, gardez, s'il vous plaît, les protocoles d'hygiène de la COVID, là, parce que c'est important. Fait que les 3 problèmes majeurs qu'on a, là, les aspis, nous, le manque d'amis, la dépression, puis le taux de suicide, puis de dépression, écoutez ça, 9 fois plus élevé que chez vous, les neurotypiques, vous êtes les 99,56%. Nous, on est les 0,44%, moins d'1%, moins de la moitié d'un pourcentage. Fait qu'il n'y a pas bien des Aspergers, là, des aspis dans le monde. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi. C'est la première fois qu'ils entendent l'Aspergers. Fait que... Et le taux de suicide, 9 fois plus. Fait que c'est pour ça que je dois bâtir des ponts. J'étais là, moi. J'étais en dépression suicidaire. Moi, ça m'a changé ma vie. Traverser le Canada en 2017, ça a fait 8 ans bientôt, j'ai encore les billets. Là. J'étais allé par autobus avec mon ami anonyme de Montréal à Vancouver. Bien sûr, ça a pris 3 ans et demi. Après ça, bien sûr, par le train. 3 ans et demi, bien sûr, par le train. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi, 3 ans et demi, 3 ans et demi, 3 ans et demi, bien sûr. Ça m'a pris, bien sûr, pour 3 heures et demie. 3 heures et demie, pas 3 ans. 3 heures et demie. Correction. 3 jours et demi de l'autobus qu'on avait pris à Montréal. C'était 3 jours et demi. 3 jours, là, et demi. Parce qu'on a fait bien des escales, puis on a changé les autobus. Traverser le Canada de Montréal à Vancouver, c'était 3 jours et demi. Fait que c'est quasiment 80 là, 80 heures, là. C'est comme 86, non, 80, c'est 70 heures. Ouais, beaucoup d'heures, 3 jours et demi. 24 heures plus 24, ça fait 48. Right? 48 plus une autre 24. Ça fait 72. C'est 3 jours, fait que plus la moitié, 12. 84 heures de Montréal à Vancouver. Puis après ça, en septembre 2017, par train, 25 heures et 44 minutes. Plus qu'un jour. 25 heures et 44 minutes se rendre de train de Montréal à Halifax en septembre 2017. Puis j'ai même les billets, j'ai gardé les billets, je les chez nous, je les vends pour 1 million pour donner la moitié à mon ami anonyme. C'était un événement qui m'a changé vraiment ma vie, là. Après ça, j'ai survécu la COVID, j'ai eu bien de l'emploi. Le problème chez les Asperger, c'est inacceptable, je vais dire ça directement. 80% de sans-emploi, 80%. 80%. 80%, là, c'est 4 sur 5, c'est 8 sur 10, 80 sur 100 personnes. Il n'y en a pas bien les Asperger, c'est 80%, c'est 11 fois plus de sans-emploi, de chômage, de taux de chômage, de sans-emploi chez nous, chez ma communauté d'Aspergers. Fait que c'est inacceptable. C'est inacceptable, mes concitoyens, là. Il faut qu'on travaille là-dessus. Puis moi-même, sérieusement, là, si à un moment donné, ben, tu sais, je fais de l'argent, mais je vais donner parce qu'on m'avait donné un don de 25,44 $ en septembre. Fait que moi-même, je vais faire un effort, là, pour les Aspergers, là. Ça dépend c'est quoi les intérêts spéciaux, tu sais. Moi-même, j'ai eu bien de l'emploi, j'ai bien aimé. Ça a duré 2-3 jours, 2-3 semaines, 3 mois, probation. Après ça n'a pas été renouvelé en long terme, ou 4 mois, que dans le CHSLD, durant la COVID, dans les entrepôts, dans l'acier, pour l'environnement. J'ai bien de l'emploi, mais c'est ça le problème. C'est les Aspergers, nous.
on est différents. Fait que les gens, des fois, on offense par comment on parle, on s'exprime, mais c'est parce que les gens, ils savent pas c'est quoi, ils savent pas qu'il faut nous le dire. Ben, tu m'as offensé, puis si tu m'excuses, mais je m'excuse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que c'est ça le problème. On va pas nécessairement faire une consolation verbale, mais on va offrir quelque chose. On va offrir. Si on peut offrir quelque chose pour qu'on fasse la réparation, pour qu'on fasse le bien, pour qu'on fasse justice. Parce que moi-même, j'ai un sens de la justice moi-même. J'ai un sens de la justice. Je suis pas parfait. Là. Ma sexualité, ben pas adulte. Là. Je parle adulte. Là. J'aime ça le sadomasochisme. Amis avec bénéfice. Si vous voulez, vous savez à quoi vous attendre. Homme, femme, noir et blanc, arc-en-ciel, que ce soit homme, femme blanche, homme, femme noire, homme, femme arc-en-ciel, ben, vous savez à quoi vous attendre. J'aime ça le sadomasochisme. J'aime ça l'échange de sadomasochisme. Le bas, puis l'eau, puis le centre, là, du sadomasochisme. Si vous savez pas c'est quoi cette affaire-là, ben, vous savez, tu lâches pas gauche, puis ça fait. Ben, en tant qu'adulte, il faut juste que vous soyez adulte, là, à quoi vous attendre. Je n'ai pas vraiment en manque, mais ça serait un plus pour moi. La sexualité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas réprimer. Là. C'est une belle chose qu'il faut qu'on s'exprime le plus possible. Puis l'éducation aussi, l'hygiène, tu sais. Fait que ces choses-là, même. Je viens avec mes cicatrices. Mais c'est ça. Fait que j'ai l'Asperger, je suis différent. Des fois, je peux dire des choses, puis je ne suis pas offensé. Ou des fois, on peut être direct, on va dire des choses directement. C'est laconique un peu aussi des fois, mais le problème c'est on s'exprime des fois par conséquence avec des mots trop académiques, intellectuels, sophistiqués, bien sûr, un peu sophistiqués quand ça ne requiert pas ces communications-là. C'est ça, c'est étrange. C'est toujours bâtir des ponts. Hein. C'est pas facile. Hein. Avec vous, les neurotypiques, et nous, les neurodivergents. Mais s'il y a des choses à faire, des tâches à faire et du travail, ben, je suis toujours prêt pour le travail. Puis mon rêve, le royaume de la déesse du dragon qui danse pour l'Empire, la fusion du Canada et des États-Unis dans un complexe géopolitique pour la domination totale, domination bénévole et dominion bénévole, par ma stratégie de la géopolitique qui s'appelle la stratégie bipolaire. Ne pas confondre ma stratégie géopolitique bipolaire avec la bipolarité de la psychiatrie et de la psychologie, ça n'a rien à voir. C'est tout à faire avec mon intérêt spécial de que je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Fait que là, je vais vous discuter de qu'est-ce que je suis bon, puis c'est la géopolitique. Puis moi-même, je dois répéter mon travail en géopolitique indépendant et de requête de sécurité binationale pour le Canada et les États-Unis ensemble dans un complexe. Et bien sûr, c'est la situation qu'on est rendu aujourd'hui avec les tarifs. Puis je fais appel, bien sûr, à Donald Trump dans un combat de boxe depuis 2018. Bien sûr. Fait que maintenant, je vais faire une déclaration géopolitique et il faut que vous dites oui. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. Québec, Canada, Canada, Québec, Québécois, Québécoises, Canadiens, Québécoises, le Canada, les États-Unis, c'est réciproque, eux autres aussi, il faut qu'ils disent oui. Puis moi-même, j'ai vécu aux États-Unis 3 réincarnations passées. Un moment donné, j'étais né femme. Après ça, j'étais né homme 2 fois, après 1767. J'ai même servi dans l'armée des États-Unis 156 ans à part. 156 ans à part, 156 ans à part. Fait que dans ce point de la domaine où on est rendu maintenant pour le faire de la situation où qu'on vit, bien sûr, dans ce point de convergence. Ça fait que c'est quelque chose, bien sûr, que j'adore venir ici. Je suis dans la forêt, hein, mais je vois quand même dans la lux in tenebris lux. Et bien sûr, c'est cette marche avant le sabbat du 11 juillet. C'est le premier jour de la pleine lune. Demain, samedi, c'est le sabbat, le deuxième jour. Puis jusqu'à dimanche à 4h44. La pleine lune que je célèbre de ma manière mystique. Dieu déesse de la Thelem. Enterrez-moi avec Papa Crowley à Hampstead. Et un tiers de moi ici sur la montagne en arrière du Belvédère. Et un tiers de moi au village des pyramides, bien sûr que ça sera. Village des pyramides, bien sûr. OK, fait que la géopolitique maintenant. Si je suis bon à ça. Je suis bon au rock-and-roll. Un peu de danse, je suis bon à la danse. Bon. Les autres choses, je suis moins bon, il faut me le dire, puis il faut que je fasse attention parce que je suis vulnérable. Bien des Aspergers, je suis vulnérable. Puis ces livres-là que mon ami anonyme m'avait donné, puis prêté, puis loué pour moi, puis même 2 qui m'ont été donnés, ils m'ont ouvert les yeux, mes vulnérabilités, là, dans certaines choses. À cause de l'Asperger, on peut être vulnérable, puis on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Donc, je prends l'air. J'ai, en conséquence, lu d'autres livres durant ces 2 ans, 3 ans vis-à-vis ça. Puis, surtout la dernière année. Puis là, je vois bien sûr mes vulnérabilités dans ces points de vue de que j'ai l'Asperger. Ça fait que je veux pas que ça niaise avec ça. Puis, juste me le dire, vous m'aimez pas la face, c'est correct. Gardez-vous distance. C'est beau. That's it, that's all.
pas de problème. Vous allez de votre chemin, je vais le mien, puis that's it. Bon, c'est tout. Fait que, ici, je suis joyeux. Hein. Chez nous ici, dans l'Amérique du Nord, dans le collectif. C'est le Mont-Royal. J'étais femme homme avant ça, blablabla. Croyez à la réincarnation ou pas, soyez laïque ou pas, on peut danser rock-and-roll laïque, pas besoin de l'eau bénite. Juste une bière à la place, pas besoin de l'eau bénite. Je suis dans la forêt, juste une bière à la place, Québécois, je veux que ça bouge les fesses. Ah oui, dans la forêt, puis ça danse profondément. On est dans la noirceur. Bon. Fait que... la géopolitique maintenant. Cette déclaration que je veux faire, vous devrez dire oui. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. Ça, c'est tout. Ça s'applique aujourd'hui, ça s'applique dans le futur, ça s'appliquera dans le futur. Ça s'est appliqué à la deuxième moitié, entre 1950, on va dire après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Empire britannique a diminué de pouvoir. Jusqu'à maintenant, les 75 ans qui viennent de passer, ça s'appliquera dans les décennies, des années pour le 21e siècle, puis ça s'appliquera dans le premier quart, parce qu'on est déjà le premier quart fini, dans le 21e siècle, hein, on est en 2025, fait que le premier quart du 21e siècle vient de finir. Fait que ça s'applique aujourd'hui, ça s'appliquera demain, puis dans ben des années, puis même des décennies. Qu'est-ce que je vais me prononcer maintenant? Nous, là, en tant que Québécois, Canadiens, Canadiens, Québécois, notre intérêt principal, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il y a juste oui, je veux dire. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. Principalement, fondamentalement, notre intérêt principal, c'est d'avoir les meilleures relations avec les États-Unis. Pour le Canada et les États-Unis, c'est réciproque. Vous ne pouvez pas dire non à cette déclaration. Cette déclaration, c'est une constance. C'est constamment de même, ça ne change pas. C'est constamment ça. C'est constamment ça. Fait que nous, en tant que Québécois canadiens, et vice-versa pour les États-Unis, c'est d'avoir les meilleures relations économiques, financières, de défense et d'autres avec les États-Unis. Fondamentalement, pour les États-Unis, eux autres, vis-à-vis nous, c'est la même chose. Quand ça vient à la politique externe, je ne parle pas de la politique domestique, à l'intérieur, les votes, les protocoles, que ce soit à l'intérieur du domestique, à l'intérieur du Canada, à l'intérieur des États-Unis. Je parle en première place, numéro 1, pour le Canada et les États-Unis, quand ça vient aux intérêts externes, de la géopolitique externe, fondamentalement externe, que ça soit avec les autres pays, que ça soit bien sûr avec nous, puis vice-versa, nous avec eux. Dans le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Nord, et vous me débarbouillez, là. Qu'est-ce que vous faites? Hey. C'est pas la place, là. Je sais bien, là, c'est OK, c'est ici, on a besoin de bâtir quelque chose d'autre, mais ça, c'est quoi? OK, ça, c'est pas pire, là. Un beau poème, puisqu'on compose de la poésie, là. Ça, j'accepte, là, laissez faire, là. OK. Ça a de la misère, là, un peu, là. Ça, c'est correct, la poésie, là, ça. Bon, c'est quoi? OK. Fait que c'est ça. Fait que dans la géopolitique, nous, c'est d'avoir, bien sûr, les meilleures relations, bien sûr, les meilleures relations avec nous. Avec nous, les États-Unis. Fait que vice-versa, les États-Unis, c'est la même chose avec nous. Fait que eux autres, c'est d'avoir les meilleures relations avec nous, et nous, c'est d'avoir les meilleures relations avec eux. En première place, ça vient fondamentalement en première place. Fait que ça, il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. Ça, c'est constamment comme le symbole pi. Tu sais, le N des mathématiques, quand ça vient, bien sûr, ça, c'est la relation mathématique pour la surface. Ça a à faire avec le diamètre et la circonférence. Tu sais, d'un cercle vis-à-vis un cercle. Tu sais, le cercle, c'est la circonférence. Le N avec deux têtes, deux faces. C'est comme un symbole. C'est un symbole. C'est le symbole du... C'est comme un N. C'est le N comme normand. En Normandie.
C'est N, ça a deux têtes, ça a deux faces. Pour ça, je dis notre empire, la fusion du Canada et des États-Unis, va avoir comme deux têtes, deux faces. C'est ce fusionnement de l'Amérique du Nord. Fait que ce N, bien sûr, c'est la relation fondamentale du diamètre de la circonférence quand ça vient à la surface. Ça ne change pas, ça. C'est 3,1415. 3,1415. Ça continue, bien sûr. 3,1415,16. Puis après ça, ça continue, bien sûr. Fait que c'est toujours en relation. C'est constamment ça, cette déclaration que je viens de faire. C'est de manière de la géopolitique. Il n'y a pas de nom, peut-être. Puis il n'y a pas de. Ça change pas. C'est pas une variation, tu sais. Ça change pas, la réponse. C'est comme le symbole pi. Le symbole pi, c'est toujours le même chiffre, 3,1415,8, puis c'est toujours la relation vis-à-vis de la surface avec le diamètre et la circonférence du cercle, vis-à-vis de le cercle. Fait que ça change jamais. Fait que c'est pour ça que là, je vais vous dire que où qu'on est rendu aujourd'hui, il faut faire l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette, ma TRD, parallèlement à ma théorie de l'intégration citoyenne, la fusion démocratique, pour et ça fait partie intègre de la stratégie bipolaire, encore une fois, ma stratégie bipolaire de la géopolitique pour l'Empire, qui aura deux têtes, la fusion du Canada et des États-Unis dans un complexe démocrate impérial républicain, pour avoir bien sûr cette fusion de constance pour le 21e siècle. C'est que nous, il faut qu'on ait les meilleures relations possibles avec le Canada et les États-Unis et les États-Unis avec nous. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. C'est comme ça. En première place, quand ça vient à la politique externe, c'est pour ça qu'il faut qu'on se fusionne, ce 21e siècle. On fera quand même, qu'on continue à faire le français, on va faire des compromis, on va faire ici peut-être dans les jours, semaines à venir, en fin juillet, en août, début août, ou le 9 septembre, faisons le Mont-Royal. Le 9 septembre signera bien sûr le nouveau amendement du fusionnement du Canada et des États-Unis pour la Constitution, puis l'union perpétuelle. Dans les articles de la Constitution des États-Unis, c'est les articles de l'union perpétuelle. L'union perpétuelle des États, bien sûr qu'on va rajouter 13 États. Les 10 provinces et 3 territoires vont devenir 13 États dans cette fusion du 63 États, bien sûr, puis on va financer les gens à l'entraînement physique, on va financer les gens au tourisme, on va financer, bien sûr, la santé, bien sûr, mentale par le tourisme, on va financer par un partenariat public-privé immense, cette stratégie impériale pour la sécurité, service et défense du collectif et la domination bénévole du 21e siècle. Et bien sûr, c'est ça, bien sûr, constamment comme le chiffre pi, bien sûr, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, dans ce point de convergence qu'on est rendu aujourd'hui. Fait que la théorie, je vous discute maintenant, je vais vous la discuter le plus simplement possible. La TRD, encore une fois, la théorie de la refusion de la dette, ça intègre la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire, bien sûr, la théorie d'intégration monétaire, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut que je le fasse, bien sûr, moi-même, dans cette constitution qu'on est rendu maintenant, aujourd'hui, bien sûr, d'avoir, bien sûr, de conséquences, parce que on a 4 problèmes majeurs. Les loyers augmentent, mais moi, mon loyer a augmenté, je dirais que je suis correct, je ne veux pas de plainte, là, mais je vais dire qu'il a augmenté pas plus que 10 $. C'est peut-être exactement 10 $ que mon loyer a augmenté. C'est peut-être pas, bien sûr, mais c'est possible. Bien sûr que c'est possible, bien sûr que mon loyer a augmenté, bien sûr, de la manière que d'autres augmentations. Vous venez dans l'art. On est là. Et bien sûr, c'est ça, c'est des choses bien sûr qu'il faut qu'on fasse. Parce que je ne vais pas dire combien que mon loyer a augmenté, je vais juste dire que c'est 10 $, pas plus. C'est 10 $ pas plus. Ben, c'est peut-être exactement 10 $. Fait que vis-à-vis mon loyer, le coût de la vie augmente. Le coût de la vie augmente. Le coût de la vie augmente. Fait que parallèlement au coût de la vie qui augmente, c'est quelque chose de bien sûr, des augmentations, bien sûr, qu'on a à faire. Bien sûr, le coût de la vie, bien sûr, c'est quelque chose que le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter. Les prix du beurre, du lait, du pain, bien sûr, des autres coûts, bien sûr.
Les coûts de la vie s'augmentent. Le beurre, le pain, mes gaufres, les saucisses, le fromage, tous ces produits-là, ils n'arrêtent pas d'augmenter, fait que c'est ça le problème. Et les salaires stagnent. La stagnation des salaires. Parallèlement à ces trois problèmes majeurs, il y a une quatrième qui se rajoute. Les cartes de crédit, il y a un record, puis ça s'applique Canada et États-Unis ensemble. C'est pour ça, ma TRD, il faut que ça soit implémenté au Canada et aux États-Unis. La TRD, théorie de la refusion de la dette, les cartes de crédit, là, même maintenant, quelqu'un, il est surendetté, puis il est en train d'acheter à travers Montréal, faire les achats et les commissions avec une nouvelle carte de crédit. Il en a déjà 4. Peut-être c'est la 5e, ou puis s'il y en a déjà 3 cartes de crédit, c'est la 4e moi-même, j'ai pas de carte de crédit. Hein. Je vis austère sévère, puis j'ai une dette de 10 000 $ à la Banque Royale. Mais il y a quelqu'un maintenant qui est en train d'acheter avec les cartes de crédit, bien sûr, avec les cartes de crédit. Et c'est ces choses-là que, bien sûr, il y a ces cartes de crédit. Et ces cartes de crédit, bien sûr, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même, tu sais. Fait qu'à ces cartes de crédit, bien sûr, qu'il y a cette comparaison, c'est quelque chose, bien sûr, que je dois avoir de l'entente, bien sûr, dans ce point de convergence où que je suis moi-même. Fait que dans ce point de convergence, moi-même, je suis moi-même dans ce point de où que je vis maintenant. Dans ce point de convergence, il faut qu'on fasse la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est la théorie d'intégration monétaire. Parce que, encore une fois, les 4 problèmes, là, les coûts de la vie augmentent. Qu'est-ce qu'on va couper, là? On voit que la semaine passée, ou des nouvelles, ça dit un record. Combien le Canada devra couper dans les services publics? C'est un record moderne. Ça n'a jamais été comme ça, là, en 50 ans, là. On va devoir couper, là. C'est des problèmes, là. C'est majeur, là. C'est pas une blague, ça. Ça s'en vient, là. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est la tempête, hein, financière économique, hein. C'était prévu, là. On n'a pas le choix. Quelque chose de similaire à ma TRD, théorie de la refusion de la dette, hein. C'est quelque chose qu'on fait parce que la majorité des gens, mais avec le surendettement, c'est quelque chose, bien sûr, pour que j'en fasse dans le même bordel, d'avoir vécu, bien sûr, de ces circonstances, d'où qu'on est rendu avec les cartes de crédit. On est à veille de peut-être lundi, après la pleine lune, d'avoir un effondrement financier. Donald Trump, je veux le boxer, mais j'ai rien personnel contre mon grand-père Donald Trump, mais il faut qu'on se fusionne à ma manière. Là, il va imposer il impose un autre 35. Déjà qu'on est en guerre économique, on commence à souffrir des deux bords. Là. C'est sûr que c'est pas la manière de nous inviter. Il nous invite à fusionner, c'est gagner un État. Puis on est vulnérable, hein? 85%. Là. 85% de nos exportations. On n'a pas de désillusion là, d'envoyer des milliards, comme on envoie sur le marché des États-Unis, de 340 millions. Il n'y a pas des illusions de même qu'on va faire à faire un complémentaire de ces 85% de nos exportations là, qui s'en vont aux États-Unis. Ça, c'est 8,5 $ sur 10, c'est 85 $ sur 100. 85%, là! C'est plus que 4/5e, là. C'est des illusions, tu sais. Il faut être géopolitique réel. Là. La réalité géopolitique, c'est que nous, il faut qu'on ait les meilleures relations. Puis les États-Unis, c'est réciproque. C'est ça que Donald Trump a fait de l'erreur. C'est pas comme ça qu'il nous invite, de nous inviter de même pour l'union, tu sais, pour la fusion. Parce que c'est un paradoxe. Tu sais, je ne soutiens pas pantoute. Depuis 2018, je dis qu'il a fait l'erreur d'imposer des tarifs sur le Canada, puis je veux le combattre dans un combat de boxe pour bâtir les 4 territoires, puis que sur la frontière du Canada et des États-Unis, on va bâtir le Colisée le plus grand au monde pour le sport à perpétuité, où que nous, les Québécois et Québécois, on va faire du sport, blabla. Le Québec et le Canada, blablabla, rien savoir. Bien sûr, dans ce point de convergence, pour bâtir un sport complexe énorme sur la frontière du Canada et des États-Unis, on va devoir faire un majeur, énorme Colisée. Et moi et Donald Trump, on va faire l'inauguration par un combat de boxe. Et ce temple qu'on va faire sportif ensemble, ce grand Colisée sera 11 fois plus que le Caesars Superdome ou que le Caesars Superdome ou que la Louisiane, bien sûr. Ils ont fait dans le Caesars Superdome ou que mes 49ers, ils ont fait combattre, bien sûr, dans ce 49ers, dans ce point de convergence. Et bien sûr, c'est dans ce point où qu'on est rendu maintenant. Fait que dans ce point de convergence où qu'on est rendu maintenant, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je le fasse moi-même. Fait que c'est ça. Pour dire
que 85% de nos exportations. Si le 1er août, il y a une 35%, là, on ne peut pas faire exporter ça à l'Europe ni à l'Asie. Là. Ils ont déjà leurs problèmes économiques, financiers aussi à l'interne là, de la communauté européenne, mes chers. Là. Tu sais, en Asie, ils ont le BRICS, ils ont fait leur nouvelle alliance avec l'Inde, la Chine, la Russie, l'Égypte qui viennent de se rejoindre, puis là, ils se sont rendus à 10 nouveaux membres. Fait qu'ils ont fait, depuis des années, ils travaillent sur une nouvelle alliance, tu sais. Fait qu'il faut être réaliste de la géopolitique. Je sais qu'il y a des émotions, des choses, blablabla, la gauche, la droite, mais c'est la réelle géopolitique. Nous, encore une fois, c'est un paradoxe. Donald Trump, de cette manière paradoxale, la géopolitique, il nous invite à l'union perpétuelle. Il faut comprendre les articles de la Constitution des États-Unis aussi. Parce que nous, là, c'est pas le roi de l'Angleterre, ça faisait 50 ans qu'il n'est pas venu pour le trône. Je veux rien savoir du roi, sérieusement. Là. C'est le temps que ça s'en va, au 20e siècle. C'est le temps pour la République, puis la fusion démocratique impériale républicaine du Canada et des États-Unis. Pas le roi Charles qui va venir vendre ici. Ça serait moi, puis tout ça, qui va venir juste pour la défense. C'est parce que rien d'autre, je veux rien savoir. Je ne suis pas violent, je ne pas ça. Mais mes stratégies sont pour binationales, bipolaires, encore une fois. Mes stratégies géopolitiques bipolaires, c'est pour la fusion du Canada et des États-Unis dans un complexe démocratique, impérial, républicain. De mon centrisme universel révolutionnaire qui est centré, nord-américain centriste, et qui a affaire, bien sûr, avec la théorie d'intégration de la citoyenne, la théorie de la fusion démocratique, et la théorie, bien sûr, de la fusion démocratique, parallèlement à la théorie d'intégration citoyenne, et parallèlement à la théorie de la fusion démocratique, et bien sûr, c'est la théorie de la fusion de la dette. Ici, dans les ténèbres, ici. Fait que c'est mieux que je la discute, bien sûr, pour le faire, bien sûr, dans ce point de compromis où que je sois rendu, bien sûr, aujourd'hui. Et bien sûr, dans ce point de compromis, bien sûr, que je fais les avoir ici dans les ténèbres, que j'adore, ça en fait partie. C'est des réincarnations. Ici, quand je viens sur la montagne, j'ai toujours des réincarnations. Fait que je vous discute maintenant la TRD. Fait que concentrez-vous sur la TRD, qu'est-ce que c'est? Théorie de la refusion de la dette, ça sort de cet autisme que j'ai l'Asperger's moi-même, puis que mon intérêt spécial, c'est la géopolitique. Les 4 problèmes majeurs, c'est les loyers augmentent, ils viennent d'augmenter, augmentent toujours. Le coût de la vie s'augmente de tous les biens quotidiens. Les salaires stagnent et les cartes de crédit en surendettement. Fait que la majorité des gens au Canada, aux États-Unis, ça s'applique binational, sont en dette. Fait que vis-à-vis cette dette, et cette situation géopolitique que j'ai prévue en 2019, en octobre, en novembre, j'ai la preuve pour cela. J'ai prévu la situation mondiale de ces conflits qui se passent, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde en 2025, en juillet. Je les ai prévus en 2019. J'ai la preuve, j'ai la vidéo en ligne, c'est ça que je fais, puis je fais depuis des années. Je prends beaucoup de fierté dans mes théories d'analyse en géopolitique indépendante. Fait que bien sûr, dans ce point de convergence où qu'on est rendu, bien sûr, aujourd'hui, c'est ces choses-là qu'il faut que je fasse moi-même, tu sais. Fait que c'est ces choses-là, il faut que je vous présente la TRD, théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, la TRD, ça intègre la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, bien sûr, c'est la théorie, bien sûr, que les Européens ont fait implémentée dans les années 90 par la destruction de leur ancienne monnaie. Fait que nous, on va faire pareil. On va prendre toute la dette publique-privée. Ça, c'est la TRD expliquée maintenant le plus que je puisse, sans trop d'explications un peu, trop intellectuelles, cosmopolite ou académique, c'est le plus simple possible. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000, toute la dette publique-privée, de côte à côte, de sien à sien, la dette publique du Canada, des États-Unis, incluant mon 10 000, fait que du Canada, de côte à côte, incluant mon 10 000 à la Banque Royale, tout cet argent-là, on va faire la conversion, l'addition ensemble, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis. On va faire l'addition avec toute la dette publique privée du Canada, avec la dette des États-Unis. Cet argent-là, avec l'argent qui circule, ça va créer une nouvelle banque. C'est pour ça que je vous dis, dans ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie que les Européens ont fait l'implémentation dans les années 90 par la création d'une nouvelle banque centrale. Les Allemands, en Allemagne, en Italie, en France, en Belgique, plusieurs pays de l'Europe, ils ont détruit leur banque centrale. Ils n'ont plus de banque centrale nationale. Il y a une banque centrale multinationale, fait qu'on va faire une banque binationale. Canada et États-Unis ensemble, puis on va mettre en circulation une nouvelle monnaie. Ça va s'appeler l'UI. U point unité, E point échange, point universel. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange. Unité d'échange universel.
l'unité d'échange universelle, on aura la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. On ne pourra plus avoir de plus que 10%. Avec cet argent-là, bien sûr, on va rebâtir l'infrastructure du Québec, du Canada, des États-Unis. On va rebâtir l'infrastructure. On va rebâtir l'infrastructure des États-Unis, du Canada, des États-Unis. On va bâtir les 44 centrales. Les 44 tunnels, je veux dire, correction. Les 44 tunnels inspirés par la montagne Cheyenne, qui est le siège social du NORAD et le village souterrain de Montréal. Puis c'est un paradoxe, je ne suis pas un partisan, je ne soutiens pas Hamas. À Gaza, ils ont bâti en dessous de la terre des tunnels de entre 350 000, c'est plus que kilomètres, mais comme entre 500 et 750 kilomètres. C'est des tunnels énormes, là, en longueur, imagines-tu? 600 kilomètres de tunnels, là. C'est, wow. Je sais pas comment ils ont fait ça, c'est sûr que c'est quelque chose, mais nous, on va bâtir des tunnels à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, dans le cas d'une guerre thermonucléaire. Dans le cas d'une guerre thermonucléaire. Fait que dans le cas de cette guerre thermonucléaire, bien sûr, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse même. Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, dans le cas d'une guerre thermonucléaire, on va bâtir les 44 tunnels avec la TRD. Encore une fois, on va pouvoir financer les gens au tourisme, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens au tourisme à travers l'Empire, la République impériale démocrate, la fusion du Canada et des États-Unis. On va financer les gens au tourisme, financer les gens à l'entraînement physique. Ça va faire bien du bien, bien sûr qu'on va faire bien du bien commun pour le principe. Pour le commun, bien sûr, principe. Pour le commun, bien sûr, principe. Fait que... Bien sûr, pour le commun, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, dans ce point de convergence ici. Fait que de théorie, en pratique, la TRD, ça va faire la création de l'UI. U point unité, point échange universel. U point unité, point échange universel. L'unité d'échange universel, on a la valeur du dollar des États-Unis, bien sûr. La valeur du dollar des États-Unis, bien sûr. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. On va bâtir plus de centrales Hydro-Québec. On va bâtir plus de centrales Hydro-Québec. On va bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec. On va bâtir plus de centrales Hydro-Québec. Plus de centrales Hydro-Québec. On va bien sûr finir avec la frontière. On va faire la création d'un passeport commun. Finir la frontière, finir avec la frontière. Le passeport commun, bien sûr, qu'on va faire, bien sûr, le financement de ce nouveau passeport commun. On va faire la création de 2 institutions de PPP, Partenariat public-privé. Ensemble, ça va faire un partenariat public-privé massif de technologie, de finances et de toutes les institutions publiques-privées qui existent à travers le Québec, le Canada et les États-Unis travaillent ensemble dans le rêve pour la création de l'Empire. Et bien sûr, dans ce point de convergence qu'on est rendu maintenant, c'est quelque chose qu'on doit faire. Fait que bien sûr, aujourd'hui, où qu'on est rendu, bien sûr, c'est quelque chose dans ce point où qu'on vit aujourd'hui maintenant. Fait que il faut le dire que la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va faire bien commun par la TRD, théorie de la refusion de la dette. Aussi, financer les gens à l'entraînement physique, rebâtir les ponts, l'infrastructure, financer les gens au tourisme, parce que ça fait bien, moi ça fait du bien quand j'ai traversé le Canada, puis établir un esprit de corps solide. On va faire la création d'un passeport commun. On va faire la création d'un passeport commun. Fait que la création d'un passeport commun ensemble, la création d'un passeport commun, bien sûr, c'est ça qu'on va faire. La création de ce passeport commun, bien sûr, on va faire bien du bien. La création de ces 2 institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du Dragon, l'armée impériale démocrate républicaine qui servira juste pour la sécurité, service et défense totale basée sur mes théories et philosophies, telles que la théorie de défense mobile totale, que je ne peux pas toujours expliquer en détail à cause que c'est relatif à la sécurité du Canada, des États-Unis et mon travail que j'ai fait en tant qu'analyste et théoricien indépendant en géopolitique. Je ne peux pas trop en parler de celle-là, juste avec David McGuinty, le chef de la sécurité nationale et les hauts placés de la sécurité, bien sûr, qu'on va intégrer dans l'armée du Dragon sur la Légion de sécurité service défense dans le 21e siècle, basé sur mes nouveaux protocoles 9.1 du Dragon, que je suis en tant que philosophe, et bien sûr, dans les autres points de vue, c'est bien sûr
théorie de faire la création de la ligue de danse intégrée de l'Empire impérial pour l'environnement, l'éducation de l'environnement et bien sûr faire la danse parce que c'est mon sport préféré. Financer les gens en entraînement physique pour l'Empire, prêter allégeance les gens, je suis pas un vampire, je suis un dragon. Pour l'Empire, je suis pas un vampire, je suis un dragon. Arc-en-ciel par exemple, homme-femme, blablabla. Prêter allégeance les gens, des amis avec bénéfice, soutenir le rêve. Le rêve c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Dans les ténèbres, je vous aime. Québécois, je finis avec une chanson ici. Puis après ça, on s'en va dans les cadences. On s'en va dans les cadences ici chez vous. Haut du sommet du Mont-Royal, où je veux la pyramide, je veux être enterré ici en arrière du Belvédère Condionac. Un tiers de moi avec mon père, Crowley, Alistair Crowley, à Hampton, New Jersey. Un tiers de moi à Hampton, New Jersey. Un tiers de moi aux pyramides. Un tiers de moi aux pyramides, un tiers de moi aux pyramides. Je vous embrasse, Québécois, avant le sabbat que ça danse. Je veux pas. Que vous dites, je sais pas danser, juste bouger. Et puis là, regarde là, les ciels, les lunettes, c'est les satellites, bien sûr, la bénite que je veux. La bière, que ça danse les orteils. D'ensemble dans les ténèbres, je suis sur le Mont-Royal au sommet, puis je regarde. Pas de besoin, j'ai pas d'argent pour une guitare. J'ai pas d'argent pour une guitare, pas besoin de l'eau bénite. Que ça soit bien en place. Puis regarde de la gauche, de la droite, tous ensemble, sur le Mont-Royal dans la forêt, que ça danse. Québécois, Québécoise, d'une petite province, de la métropole, dans la montagne. Ma deuxième maison qu'on bâtit, la pyramide du dragon en rouge écarlate. Écarlate, c'est rouge que j'adore le crème, ça rouge, ça date la planète. De la danse, c'est la lune, c'est la plaine, jusqu'à dimanche. C'est le sabbat, c'est le royaume de la déesse du dragon qui danse. Prêtez allégeance les gens, je vous aime. Let's go for that cadence, get ready for the cadence. Get ready for the cadence. From the top of Montreal, we go back. Aïe, aïe, aïe. Oh yeah, get ready for that cadence. Cadence. Cadence, let's go for the cadence. 42 code, 44. Let's go for the cadence. Hey, you know where we going. Property of the Dragon Army. Created here, freestyle mode at the top of Mount Royal, heading back to my headquarters. Before the Sabbath, first day of the full moon, Friday. It's gonna last until Sunday, 4:44, just before the Sabbath ends by 4 hours and 40 minutes, 4:44 p.m. It is Friday night. I don't know exactly what time on the p.m. it is. I left at 6 p.m. So I'm guessing, maybe assuming that it's about close to 9:30, close to 10. Cadence, special cadence for the Empire. I'll use only if you're Dragon Army friendly. If not, you're gonna get that Thunder Slip. Rainbow Dragon, aka greatest cuckold in the universe, aka dim limb dick from the forest on the mountain. Be careful here if you come because branches might fall, especially if it's a storm or wind. Pledge your allegiance, legions to our family. Let's create the Imperial Democratic Republic SSD Legion. Tenebris looks, special edition, Tenebris looks. Darkness light, ballerina, rock and roll. Whatever Latin you might go, Dragonis, Imperialis, Dragonis. Nobody's born a dragon, you become one. You know the motto. Several mottos, blah, blah, Give me some push-ups, hugs, and love like you never loved before, and hug like you never hugged before with consent. Here we are, using only for your Dragon Army, property created, freestyle mode, 11th of July, first day of the full moon. Before next month is the Lion, full moon in the Leo, and the full moon in Leo is counterbalanced by full moon in Scorpio, which are my two favorite full moons. When the sun is in the full moon, when it is in Scorpio full moon, the month of that November, Scorpio, and next month is gonna be Leo. So next month is gonna be full moon, I think 11th of August, which is the Leo month of Lion, the Lion in the Western Hemisphere. And then between October 24th and November 23rd, it is the Scorpio, as it is between July 23rd and of course August 24th, it is Leo.
one day might vary, but it starts 22nd of July sometimes. Some put it 22nd of July, some put Scorpio beginning 22nd of October, so it varies by a day, but let's say 24th of October and 23rd of July. Full moon special for the when we have a full month of the Scorpio on the line. Let's go. Hey, for the dragons that we march. Ain't nobody born a dragon. This our cadence is our sentence. And we go from darkness into light, then from darkness into light, and from light into the darkness. For the firefighters, for the plumbers and the bakers, for the empire heroes rising. Dragon army we call to thee, ain't nobody born a dragon. Gotta sing in harmony, got the stars and got some lights, got some sports and got some sights, got some left and got some left and got some right and in the sight, got some rights. Some of my dragons are black, some of our dragons are white. Some of our dragons are black-white. Some of our dragons are white-black. Some of our dragons are rainbow. Some of our dragons are rainbow that you know. Gotta see and that you floor. On the left and on the score. So you left and right you see. So you left and right and be. Got some metal and some steel. Oh, metal and some steel. Got some cheese and got some bacon. Got some lights. Got some firefighters, got some left, like a guess that you know that you upset, so you know we ain't forget about all money that's upset, dragon army that you see, dragon army that you be, on the left and on the right, that you see the rainbow sights. Let me hear dragon army songs. That you know we going east and going west and going north. That you know that's the full moon. That's the moon that you see for the goddess that you be. That's the full moon that you see for the goddess that you be. Goddess go about it. I'm gonna dance and dragonite it. Dragonite it, dragonite it, dragonite it. We can hide it. That's the moon. That's the moon coming full, and that's the moon tomorrow dance, and Sunday go up in the trance. That's the moon and for the dragon, with the sun you know we say, hey, that's the beautiful. Hey, we go from the trees, we got some flora, some fauna. We got some rocks and we got left and we got mama. Gotta see it so you be. And the left and that you see. And the jury cheering on for the dragons. Gotta hydrate that you be. Gotta drink in harmony. Wait some seconds that you be. That some dragons got a HYDRAT, cause it is hot. Got that heat wave, that's a me. Got some bases, get some states. For the empire, that's never too late. For the empire, pledge your allegiance to our family, special dragon army cadence. Casual to work out, train, exercise, working out, train, exercising. Has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. HYDRAT. That you see where we be by the light in harmony in some lights and that you see, and you know we gotta be dragon army. Let's go, dragon army, sing a song.
For the butchers, electricians, and the plumbers, and the bakers. Hey, we marching left, we marching right, marching set and marching dice. We don't gamble, we don't do drugs. Only recreational and only legal in any states. Canada is legal, so it's gonna be legal at 13. That's we go, we gotta see. Gotta sing in harmony. Hey, we gotta rock and roll. Gotta see that you be. And the left that you see. Gotta sing and rock and roll. And the go and not a go. In the darkness there's lights. And you know we got a sight. Got a left and right and be. And you know we gotta see. Hey, you know we gotta rock and roll for the C and for the B, for the left and for the right, in the left and out of sight, marching left and in the goose. Gotta left and gotta C, on your C and gotta B, on the left and right you see. Gotta march in harmony, left and right and gotta B, the right and gotta C. Coming to a diner, coming to a town near you. What can you do about it? What can you do? What can you do? What can you do? Inside. Beautiful moon, beautiful city. In the darkness, we go in the forest. Back in the darkness. You gotta be that you see. Left and right in harmony. Whoop. Gotta sing some wrong, beautiful moon. So we gotta get it on the go. Okay. Tabi. Integree. Policy. Ça l'intéresse. White boys whooping dicks. Coming to a town near you. Magie. Militarized police. Welcome.
Welcome, white boys with big dicks. Jumping the streets. Welcome. Slavery. White boys. Dicks. Little rice police. States. Dicks. Diesel. Can't get it on. They don't work, you a junkie. Fucking nobody's bitch. White boys. Yeah. ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮ ਨੂੰ ਮੜਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ Welcome to the New World Order. Welcome. Pensez-y. Changez comme ça. Let's go, rock and roll. In the darkness, you shall see. In darkness, you shall see. In darkness, you shall see. In the darkness. In darkness, there's light. There's light and darkness. Where there's a light, there's a shadow. Get ready. Cadence. Cadence for the dragon army. For the firefighters, rock and roll and rapping. Hey, farmers, butchers, construction workers. For the train conductors. For the train conductors. Got some light so that you see. Got some birds in harmony. Alabama starts with A. Quebec, that's with a Q. For the empire, we rise together. For the empire, we rise together. For the empire, we rise together. For the boys and girls in blue. For my brothers lost their liberty. God, the empire needs you. Do that criminal rehabilitation. Let's build a 44, the tunnels. Case of a nuclear war. Hey, you know I summoned George Patton. I don't need to summon me. Adrian, on a dragon that you be. Got a left turn in the sight. Got a left turn in the dice. We don't throw no dice, we don't gamble. We just marching on and go. Coast to coast, ocean to ocean. See the empire rise and go. Hey, coast to coast, ocean to ocean. We don't need no magic potion. Hey, gotta see just we be. From the heaven stars lights. Some are hawks and some are crows. All my dragons rock and roll. Hit the road and go in the jungle. Get the butchers, electricians, and the plumbers, train conductors. Gotta see just how he loves us.
For the lovers, for the youth. You know that we looking good. Hey, you just see just what you ramble. And you know that we in the forest. Gotta watch your steps. In the darkness there's light. Gotta watch your steps nonetheless. Gotta prudence, brothers and sisters, cause some of my dragons are dragonesses. Spell it that with triple S's, big four S's, SSS, SSSS. Some of my dragons are dragonesses. In the darkness that you see. Some of my dragons are dragonesses. Where it is that you be? Some of my dragons are dragonesses. So that you be that you see. Some of my dragons are dragonesses. Spell it out with four S's. Hey, we in the forest that you see. Gotta sing Alabama, California, British Columbia, got some Quebec, got some Ontario, got the 63, gotta learn it so you be. Hey, we got that Florida, we got that southern North Dakota, got some southern North Carolina, got some that Virginia, got some Texas and New Mexico, got some Manitoba, got some Alberta, that's an A, got Alaska with an A, hey, hey. Got Hawaii, got Delaware, got some Maine, I like the lion's mane, but M-A-I-N-E, 5 letters. M-A-I-N-E, 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 M-A-I-N-E. Gotta sing it that you be, gotta sing it that you see. Left and right in harmony. Yep, gotta be for the sea, for you be. Hey, got some Wyoming, got some Ohio, Oregon, got some Arkansas, that's with an A, ain't no mean Tucson, nothing. Got Nevada. Got New Mexico, got that T, that's Tennessee. Got that T, that's Tennessee. That's the dragon, sing the dragon army. So let's go in left and right. Gotta march, we in the light. Gotta march, we in the dark. I see the lights, I see the spark. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of our dragons are black, white. Coast to coast, ocean to ocean, for the train conductor's ocean. Hey, 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 the dragon army cadence, that is our holy sentence. Our brothers and sisters, some of my dragons are dragonesses. Spell it out with double S's. Gotta march before the homos. I love the homos, lesbians, and the pansexuals. For the left or right and go. Gotta see up in the lingo. Gotta see up in the floors. Hey, train conductors, give some roars. Hey, got some bakers, they baking bacon. Got some fast food workers slanging. Hey, we got some of that good. That you know we gotta shoot. Hey, and another left and right. Got some states, got some steaks. We got 63 states, we got some stakes. Got some Northwest territories. Got the oceans coast to coast. We got the West, we got the Pacific. From the east and east we got. On the east side we got, on the east we got. You know what it is, Atlantic. Nova Scotia to California. Gotta sing it for New York. They got New Jersey, that's a sport. For the sports and fitness push-ups, hugs, we love it. You gotta say, hey, we cannot be bought, we cannot be bribed. Hey, hey. We cannot be bought, we cannot be bribed. Better give some money right. Get some pay, we ready to slay. 50,000 UEs, that's okay. Get some pay, ready to slay. Start with 50,000 UEs, ready to say, hey, we gonna pledge allegiance, legions. That's the dragon army, feel us.
Hey, we rise as one. Hey, we rise as one. One for the other, one for the other. Hey, like the dragons that we do. We are not some demons, we are dragons. Hey, gotta give some magic potion. Go in the valleys and the rivers, by the mountains and the cities. We got that 63 for the S and SSD. Got a left in harmony.